Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Рига. И добро пожаловать на 7-й стрим прохождения игры Disco Elysium The Final Cut на русском языке. Так, в этой серии будем делать что? Искать Руби. В прошлой серии я не понимал вообще, как можно бы пройти скилл-чек. Не то что скилл-чек, короче, там такая фишка. Ты должен подходить к билборду. Не то что к билборду, а к муралу. Да, здорово. И у тебя должен был скилл-чек отображаться. Ты должен был с помощью него уже дальше двигаться по сюжету. Но этого у меня не было. Оказывается, надо здесь переночевать, найти вот эту вот гильзу. Минут. Найти... Где она? Не понимаю. Короче, пулю надо было найти. Почему в вашем хиже постоянно? Да, вот она. Девчонку. Пуля, поворачивается себе едва заметно, затем поворачивается к врачу. Не вы это положили, не так ли? Это она. Ваши спрятанные вещи. Я была хорошим постояльцем и не была глупа. Да, я дала комнату этой девушке Руби. Я рукопожирную воду, которая плещется о край. Я раньше видела, когда у нее были неприятности, или она просто искала уединение. Я же сказала, мы здесь рады всем. Она явилась в прошлую пятницу и ушла в понедельник. Торопилась. Вот что эта девчонка впутала. Полиция предстоит это выяснить. Итак, прошу вас отвечать на вопрос настолько точно, насколько сможете. У нас их несколько. Вы сказали, она ушла в понедельник? Да, очень рано. Около 8, я думаю. Я, так как и тебя, разбудил шум в карете лейтенант. Именно, наверное, услышал твою кинему. Да, это обратно с 130 киловаттного двигателя. Его голове звучит не предупреждает плохих парней о твоем приближении. Комната осталась нетронной после ухода. Я прибралась, там всегда так было. Нашла что-нибудь? Нет. Истинная мессир. Какая она, эта Руби? Это собеседница. Как говорится, старой женщиной. У нее в возрасте поговорит о двух языках, так что я в ней очень ценю. Она много с вами общалась? Нет, в этот раз она больше молчала, она старалась не подавать вида, но было ясно, что не права. Но в этот раз почти все время сидела в комнате. Как вы думаете, почему она оставила пулю там? Откуда мне знать? Она была не агрессивна. Я не носила по себе оружие. Может поделиться с ней своей загадкой о том, что это была отчаянная мера. Но мне приходит одно возможное объяснение. Да, поделись, прошу. Не хочу думать. Это план побега. Побега откуда? От всего этого. Смотрю сначала на тебя, а затем на свое ухо. Нет. Она боец. Она и правда в это верит. Я слышал, что она много пила и была агрессивна. Вы замечали что-то подобное? Нет ничего такого. Конечно, она выпивала. Если так говорить, то выходит верно. Потому что я видела, как она наблюдает за закатом Выходит для всех. Ее нельзя было назвать алкашкой. Даже мне время от времени предлагалось не выпить. Как приятно. Принято дальнобойщество. Я никогда не видел, чтобы она теряла контроль над собой, как некоторые. Было у нее с собой какое-нибудь оборудование типа радио? Ничего такого не видела, но ей нравилась красивая музыка. Нежно показала мне свой сборник лучших песен. Хотя, мне кажется, она отлично разбиралась во всякой технике и механике. Даже почитала, так что скажите ей спасибо. Куда направилась? Не знаю. Дальше до побережья. Она пыталась уйти незаметно, но петли на этой двери коты в море, так что я проснулась, слышала поступи тяжелых путинок на север направилась. Полуостров, возможно, она в ловушке. Тебе никогда не найти. Не голос она знает побережье по среди пальцев, а ты здесь новичок. Не волнуйтесь об этом, мадам. Мы довольно упорны. Просто вперед, вверх по берегу.
Побережье просто огромное, но как искать иголку в стоге стены? Какое-нибудь более приятное и не такое мокрое место. Да, ее будет слишком сложно. Да лучше остаться здесь, разжечь приятный теплый огонек в печке. Брал. Эльдрик Эллик, такое чувство, что тебе нужно еще раз на него взглянуть. В этот раз подойди поближе. У меня еще несколько вопросов. Я все, да. Просьба, если вы найдете, пожалуйста, не обращайтесь не слишком сурово. Она говорит от сердца, это искренняя просьба. Вот чтобы она не вляпалась, на самом деле она хорошая девочка. Так, ну давай доложим ей, что мы нашли, в принципе, насчет... Да, у меня есть глаза в борту, так что мне сообщили, что вот мы А где карета, посмотрю, эти ваши глаза? Нет, не важно. Такие времена, как сейчас, я рада, что хоть кто-то занялся этим делом. Скажите, официальное расследование. Полагаю, вы видели, что сеть контрабандистов существует? Если расследование начнется, оно будет в рамках текущей операции. А если информация о нем не подлежит разрешению, я думаю, это понятно. Разумеется. In any case, you've held up your end of our arrangement. I trust you with the rest. Now it's my turn. I wouldn't normally break protocol like this, but the situation demands it. If you don't solve this murder, Словно резня такое холодное, вкус железа и клубники. Так, я уже наслышан о том, что самосуд связан с забастовкой, но мне нужны ваши показания. К сожалению, это часть и моя вина. В какой-то момент мой работодатель разуверился в моих силах. Компания решила привлечь частного военного подрядчика, чтобы назвали этого моей охраной. Отправление потери веры. Охрану решили привлечь после того, как я передала им первоначальные требования профсоюза. Каждый рабочий. Член правления я пытался убедить работодателя, что это лишь приглашение к дальнейшему переговорам, как вы предполагали, или даже вообще не оценили ему. Конечно, это просто гора мускулов, грубо говоря. Цель пугать профсоюз заставить отступить. Кто они вообще такие? Это аранская военная компания. Трое сотрудников прибыли Мартинес. Они периодически выходят со мной на связь, но не подчиняются мне напрямую. Честно говоря, наши отношения становятся все более натянутыми. Керамическая броня, полуавтоматическое оружие и пока только часть военных действий. А до вершины к этому острое посттравматическое расстройство и абсолютное непонимание, как себя вести в мирной жизни. Так что же произошло? История такова. Один из моих полковников, настоящий неизвестный, ругался какой-то местной женщиной. Был пьянство, служивший рядом него. Это позволило наиболее воинственно настроенным членам профсоюза схватить его. Вытащили во двор за танцами, в повесили. Это произошло воскресенье ночью. А что потом? Mr. Clare refuses to let me into the harbour. I have not been able to discuss this matter with anyone there. The remaining two Crenell contractors carry out their orders. For now. It's a smokescreen. In secret, they are conducting an independent military tribunal into the lynching. What is the nature of this so-called investigation? Whether to execute one, Они решают, кто понесет наказание, один или union несколько, или militants. воинственно настроенные активисты профсоюза. Ну и кашу вы тут заварили. It was the union who strung him from Не мы that tree. повесили его на то дерево, а профсоюз. My hope is that you У provide нас a шум single обрушивается concrete на suspect бортах. before Я надеюсь, что Crenell вам удастся найти indiscriminately pick конкретно theirs. подозреваемого, прежде чем Кренель Simply выберет put, на свое усмотрение. Проще говоря, с этими словами она опирается на if you доски. don't pin this on Если в someone ближайшее good время and вы не do it найдете fast, достаточно they will identify достойного and виновника, они execute точно everyone обвинят всех present at the участников самосуда lynching. при This in turn will исполнении. force the Профсоюз, в свою union to очередь, будет respond. вынужден принять ответные меры. The debarders have over 2,000 men. Дебардеров более It will be 2000 1,000 to человек, 1. соотношение сил будет 1000 на 1. В том-то и дело, да. Им все равно не выстоять. Have you ever seen a Нет, вы hornet когда-нибудь invade a видели, как beehive, шершни Lieutenant? запчили на уле? It's not pretty. Активнее есть приятный. The Serai's giant Сирийский hornet, шершень, the второй по world's величине second насекомых в мире, largest за минуту insect, can способен kill убить 40 40 пчел. honeybees a minute, В группе из while a 30 group of шерсти 30 понадобится менее can 4 часов, decimate чтобы an полностью entire hive уничтожить of улей 20,000 20 000 bees пчел. in less. These men Наемники work in работают tandem парами, using используют semi and полуавтоматическое и fully автоматическое automatic оружие. firearms. И броня Their практически armor is неуязвима virtually для impenetrable to зарядного оружия, muzzle-loaded даже такого, weapons, как ваше. even yours. Большинство членов Most профсоюза union вообще не workers don't have вооружены. guns, as I said. На мгновение A она bloodbath. умолкает, а затем заканчивается резня, как я и говорила. И вот это самая великая резня, про которую я говорил. Та самая.
Или в такое развитие. Вам не кажется, что вы описываете слишком уж мрачный исход? Many bleak scenarios have already come true. Lieutenant W. Freighter Dubois. Это уже не первый мрачный сценарий, который стал реальностью. All we can do is keep the rest from Все, going что the same мы way. можем сделать, это не дать всему остальному пойти по этому. 9 граждан суду конкретно подозреваемый, возможно, мне удастся разорить обстановку. Сказали резня. Да, пусть обстановка может привести к гражданскую войну. Если кажется на всем западном революции. Вы решили поделиться с нами своими мыслями. Для оригами это тот же самый плохой вариант развития событий. Чем мы одинаково оценим обстановку, какой мрачной бы она ни была. Что вы знаете о Коренеле? Немного. Поход Крет послужил за список, по крайней мере, для частного военного подрядчика. Раньше эта компания называлась Down. Название гудит это. Мог послать большим количеством клиентов. Объект сопровождения и прочее. Они обычно работают в зоне боевых действий. Да. Во всех точках страны, где не принято жаловаться на зверское поведение военных на своей земле. Countries that don't have a good record reporting atrocious military conduct on their soil. I wouldn't go as far as to use that. It's the expression she objects to. От каких он набрался у туземцев? Да. She picked a Вот это strange поворот на hill to ровном месте. die on. Поскольку давай прикончи. Похоже, слова «понабрался» у туземцев вызывает у вас больше негодования, чем то, что он насилует и убивает людей. Она молчит. Эти к чему вы ведете? Проехали. То есть для вас черта пролегает после слов «понабрался» у туземцев, а не после найма смертоносного вооруженного формирования. Что вооружение — это все-таки преувеличение. Ну да, если бы решение принимала я бы более ответственно подошла к выбору. К сожалению, ничего, пока не. Вся эта история меня не очень интересовала. Теперь же у меня просто недостаточно ресурсов. Если у вас все еще есть доступ к базе данных МПС, вы наверняка найдете там больше информации, чем получилось бы у меня. Это может занять некоторое время. Неплохо осведомлена внутри кухни РГМ и МПС. Моя работа требует подобного ознакомления, я была готова к тому, что придется. Однако я даже и подумать не могла, что предстоит иметь дело с таким, как Кремль. Можете связаться с компанией, попросить отозвать их? Я уже связалась. Отряд будет отозван, однако на то, чтобы приказ дошел до фактически неуправляемого в данный момент отряда, может потребоваться время. И пока они не получили этот приказ, разбираться придется нам. Мадам не лжет, прикладывая силы все ради успешного исхода. Сказали, что погибший напал на женщину. Напал. Или не нападал. Эту информацию получили от подростка, что был я не могу ее подтвердить. Остальные наемники, их трибунал, это то, что их мнение произошло, и что же сказали подростки? Что мужчину убили из-за того, что он напал на местную. Спрашиваю, похоже, у Мартина Люси держится именно эта версия. Это для нас не новость, однако. Как вы считаете, что достаточно понять, если вы, конечно, что-нибудь об этом знаете? Вечером прошлого воскресенья в Танцах это воскресенье рядом с портовым воротом полковник положительно пьян, возможно, подвозил семьи наркотиков. Меня в том, что он домогался какой-то женщины. Позже тем же вечером попал в руки каких-то портовых рабочих. Я знаю женщину, о которой вы говорите, ситуация под контролем. Хорошо, значит, вам удалось продвинуться в этом направлении. Очень важно, чтобы вы поторопились. Трибунал вряд ли проявит терпение. Скажите, полковник, которого повесили, вы знали? Я видел его живым, если вы это имеете в виду, однако я не знала его. Его звали Лели. Его служебное имя, вероятно, позывной. Судя по имени, он не стал открывать, лишь один из них назвал свое полное имя. Трудно хуже не придумать. Скажите мне сначала об остальных. Один Корти, так они называют, тоже позывной, женщина Филлис де Поль. Корти у них стрелок, я полагаю, де Поль радистка. Вы помните, какого цвета у него погибшего были глаза? Trying to picture the man's face. Я не помню, в ее голосе чувствуется горечь сожаления. Проверять ее сначала спрашивает о небольших деталях, понять, были ли они знакомы учащим, она подтверждает, проверка пройдена. Ничего страшного. Что-нибудь еще? Национальность? Как вы думаете, сколько было? 40 или 50? Сложно сказать точнее. С боев он повредил нижнюю челюсть, из-за чего теперь трудно оценить его реальный возраст и метражение. Соответствие тому, что мы узнали следствие зубов, кажется, классе это уже в этом упоминал. Что-нибудь еще? Национальность, акцент? Думал, акцент русые волосы. Смешанный акцент. Аранский или, может, мессинийский?
До травмы у него появился какой-то собственный акцент. В каком-то смысле травма даже сделала его более человечным, ему пришлось научиться говорить этому вопреки повреждениям. Боюсь, что это все, что я знаю. Я видела его всего один раз. И сейчас остальные наемники залегли на дно, если можно так сказать. Рекомендую их искать. Она понимает, прежде всего, потому что они наверняка вооружены до зубов. В отличие от меня, они не питаются особо уважением к гражданской милиции. Честно говоря, они считают нас дилетантами, дикарями слышат, думаю, что ваше взаимодействие было бы плодотворным. Это все равно знаю, где они. Скорее всего, рано или поздно вы с ними встретитесь, когда это произойдет, если они поймут, что я не участвую в конфликте, у меня будет больше возможностей для этого разрешения. Так где же все-таки эти наемники? Скилл, чек, логика. Очевидно, один из наемников лидер антистатистиков, что стоит у протокола, тот самый, какой-то идиотский лозунг, маскировка явно не его конец. Еще один устроил наблюдательный пункт в одном из зданий к югу перекрестком, следил за тем, как ты опрашивал мотоциклистов. Должно быть, один из них, стоящий у портов ворот Верзила в рабочей одежде не по размеру лидера. Возможно. Я все же надеюсь, вы последуете моему совету. Нет никакой необходимости ворошить это осиное гнездо. Странно говорите, что необходимо избежать катастрофы. Ворот сейчас настоящая пороховая бочка. Неужели вас это не волнует? Разумеется, волнует, лейтенант. Но у меня связаны руки. Как вы думаете, что смотрит, если вы выясните, что я вмешиваюсь в дело с посторонним профсоюзом? Беспокоитесь о том, как это будет выглядеть. Вы же о том, как сохранить мир. Один из них расположится в здании и наблюдает за перекрестком. Да, это действительно могло бы стать необходимым для пунктом. Как бы то ни было, в здание невозможно попасть. Могу я спросить, где ваше радио, по которому вы поддерживаете скрытыми наушниками? Боже, нет, конечно же. Я не какой-нибудь агент под прикрытием. Возле штурвала есть коротковолновый приемник, она кивает в сторону каюты. Сколько у нас времени? Пока они не начнут проводить наказание в исполнении, честно говоря, не знаю. Зависит от того, как быстро они найдут линчевателей. И от того, насколько у них хватит терпения. Они не докладывают вам о своих успехах. По этому вопросу нет. Бо для них это личная инициатива. И умолкает. На заливом раздаются крики чая. 5 дней, не больше. Может, меньше. Так, у нас этого момента 5 дней? Не на неделе, а на дни. Мне жаль, что приходится сообщать вам, только если я могу вам сказать. Теперь не могли бы вы рассказать мне об этих татуировках? Конечно, простите, что не сделал этого сразу на предыдущую защитную тросу и берется край, осматривая. Секунд 30 наносит перчатки без пальцев, коротко постриженные, потрескались в руке рабочие. Фотография сделана недавно. Интрига. На фотографии этого мужчины на руках и ногах никаких татуировок не было. Если что, вот все эти вещдоки, которые у меня есть, да, которые я храню и там показываю свидетелям, да, их показываю, их можно продать, просто в ломбард загнать за бабки, и все. И у вас этих вопросов не будет вообще в принципе, потому что у вас вещдоков не будет. Учтите это. Фотография сделана недавно. Вырос мужчина на руках и ногах никаких татуировок, не сохранять тишину, наблюдать за выражением лица. Когда исчезли, взгляд жемчужный, взгляд медленно, взгляд на каждой фотографии, что вы извините. Я пыталась понять, смогу ли я увидеть схему, которая образована сети этих точек, сказывает на дузе. Не получилось, но это ключ к истории. В самих точках ничего не букв, не цифр, однако их размер, расположение на теле объясняет их значение. Почти. Портовые города. Это иранская карта морских путей миров моряка, какую носили путешественники до Ориентской эпохи более 300 лет назад. Моряки отмечали себе пройденные маршруты. Зачем нужна такая карта? Чтобы душа моряка могла найти путь домой, если тот погибнет плаванием. Своего рода приспособление, чтобы душу тянуло домой. Они называли это серебряный пыль. Где сейчас эта душа? Теперь его вместо морги, я говорила с ним, пока что его душа привязана к телу. Именно этого и боялись моряки, когда набивали такие карты, боялись утонуть в собственном мертвом теле. Где побольше успел побывать? Да, мало где. Фрезер, столица, ранее обычно изображают на правом плече. Полагаю, его путь начался где-то здесь. А дальше?
Тем поехал в Руби, как мне кажется, построил искусственную канал. Летом он сел на корабль, отправился с острова Валихи, сначала на Семенинский остров, затем сюда оказывает на сердце. Что это такое? Ревашоль. Две точки считаются неизменными. Передот на плече и ревашоль на сердце. Такие карты в столе. И сразу после открытия стревали на заре иллюзорной эпохи. Конец старого света и начало нового. Вы сказали, у вас не получалось выявить схему. Не получилось. Моряком не был моряком, это не морские порты. Я могу разобрать географию точек. Кто может рассказать подробнее? Может, его сослуживцы другие, хотя я не советую показывать фотографию. Человек был другим товарищем. Не нужна информация, поступайте, как считаете нужным, Хипа. Лично я не думаю, что значение этой татуировки важнее обеспечения общественной безопасности. Если вы не собираетесь пообщаться с этой бандой или получить информацию, кое-что вы вас устанавливать. Мы будем действовать осторожно. У меня больше нет вопросов. Все, спасибо. Национальный город Заревашоль. Голь дает призафис. Националистический вариант в диалогах минус 1 боевого духа. The sea's gonna calm down soon. I can feel it. Короче, сейчас не место и не время. Пойдем сообщим этому толстяку. Looking for something on. Hola, wandering man. Да что, мы отправили письмо, пускай он там потянет за свои ниточки, чтобы, ну, нам же надо ствол вернуть. Ну и квест, по идее, надо сдать, чтобы опыт получить. Понятно, что это не те подписи, которые он просил, но нам насрать, по идее. Mr. Dubois, every worker, member of the board, the golden boy returns once more. Wonderful. Simply wonderful, Harry. Конечно, я уже об этом узнал. My friend, the mailman, Мой друг почтальон подтвердил, что сегодня вы сделали замечательную вещь. Дарили детям Мартина за будущее Гарри. Ты говоришь, что настоящая веселая. Я знаю, что могу вам доверить. Теперь вы мой близкий друг. Вы тоже господин Кацераги. Мы можем поговорить о чем угодно. О забастовке, убийстве, потерям запретных тем. И потому, как он счастлив, твоя затея, похоже, удалась. По его виду не скажешь, что он подозревает. Как ловко сделал мессир. Немного хитрости, плутовства и вы у цели. По поводу подписи, которые я получил, знаю, что вы планируете выжить людей. Гарри, однако есть шум стройки, не ограничивает доступ к улице, стать некоторых людей задуматься впереди. Скажем, на крысе уже будет отремонтировано несколько зданий, где дети люди смогут. Если качество лучше своей жизни, я говорю об очень доступных для рабочих. Город разводит руками в сторону, чтобы размерять их дворцов в масштабе впечатления. Значит, деревня обречена. Ведь были там и все видели, это заброшенная земля, там ничего не осталось. Помните мои слова, офицер Анбек. Мы устроим там перезагрузку. Перезагрузку. У меня большие планы, Мартинес. Не входят в загоны для свиней на побережье. Эту землю мы используем для постройки муниципальных зданий без оценок. Почему? Гарри, представьте себе объединенный молодежный торговый церковный комплекс. Нет, тысячами рабочих мест.
проследить тематике деятельности и бурлит жизнь. Все эти разрушенные здания превратятся в Гарри, всему здесь пределом. Мы вернем наш район себе. Война закончится 50 лет. 50 лет. Прости. Время двигаться дальше. Лишен торговый церковный комплекс. Думаете, я в это поверю? Доступно жилье. Если хотя бы час для этого вы говорите правду, то почему бы нет? Приятно, что вы это признаете, Гарри. Просто правда. Я не намерен мириться с этими последствиями. Дети на улице в буквальном смысле играют собственными испражнениями. Так продолжаться не может. Нам писать в ее голосе грузится негодование и даже боль. А потом возведет огромный памятник себе, который будет над всем этим возвышаться. Погодите, а вы воздадите памятник в свою честь? Я не символист, Гарри, я реалист. Моим памятником станет вновь отстроен Мартинес. Пятиэтажные жилые комплексы, дети, не знающие спидов и ненависти землевладельцев. В зоне. Это и будет мой памятник, и ваш. Это наше общее дело. Я так и знал, что вы... Все продумали. Можете рассчитывать на могу. Так и есть, Гарри. Вашим голосом сделали рабочего человека более богаче, чем Мессия. Кто приказал убить повешенного? Приказал? Вы же знаете, что мы люди его не убивали. Сказали, что было удачное совпадение. Но вы понимаете, как бывает, когда никто не проявляет инициативу. Если бы я хотел его убить, мне бы пришлось сделать это самому, а для этого слишком толстый. Почему такой толстый? Чем вам невыгодно его себе? Выгодно, разумеется, войной. А в чем выгода войны? Победой, господин сэр, победой. Мы развяжем войну с Wildpirates, выиграем ее не успеем. И то не понять, что-то началось. Знаете, что я могу сделать для серейших шерстниц колонии пчел, полностью венчаны? 2. Я прослышал. Личная история. А знаете, как пчел убивают сердце? Они облепливают его со всех сторон и не отпускают, пока у него не случится обширный тепловой удар, и он не умрет. Довольно видно, встречи другие размышляют о растущей температуре тела шерсти. Гарри, наше численное преимущество над ним составляет 1500 к одному, и это только к Мартинезе. Объединившись с остальным профсоюзом дерева и перетянув общество мнения на свою сторону, мы сможем противостоять 2 бойцам, или 15, или даже 50. Чем больше людей они пришли, тем им хуже. Они совершили огромную ошибку, наняв этих парней. Никто не любит иностранных левых их. Левые их ненавидят, фашисты их ненавидят. Даже моралисты думают, что это неприлично. Да все их ненавидят, может быть, за исключением ультралибералов, к которым я отношусь. Да ну вас нахер, Гарри, никакой вы не ультралиберал, не придуривайтесь. Как это? Ну да. А как это забастовка? Нет никакой забастовки, Гарри. Это война. Классовая война. Или если выражаясь деловым языком, внезапный аудит. Или погодите. За аудит все равно надо платить. Мы ничего платить не собираемся. Мы ничего не отдадим. Доверим мне в терминал Б. Мы отдадим это все людям и нахер Wildpirates. То нахер его звучит выстрелом. Не часто используется ненормативный лексик. То вы не впустили Джойс. Да, именно поэтому я не отпустил этого карлика Гоумана. Славный человек, я не могу заставлять его через все это проходить. А эта женщина дырку в голове, дырки в их шанс. Что? Дырку в голове, дырки в жопе. Местная присказка. На самом деле нет. Потому что мы друзья, Гарри. Кроме того, сейчас это уже не имеет значения. Вы можете пойти и все ей рассказать. Это не повлияет на ход событий. У нас значительное преимущество. Смотри на часы с мечом. Процесс уже запущен. Кто убил повешенного? Понятия не имею. По мне, так это могла быть хоть его собственная мамаша. Если не быть этого парня, поцелуйте его в засос, без него у меня ничего бы не вышло. Он их правда не знает. Парня, значит. Откуда вы знаете, что это был мужчина? Нет, я же сказал, это могла быть его мамаша. Я вполне уверен, что убийца не из профсоюза. Может, это сделала мафия, или может, он покрутился бы потому, что был скрытым социалистом. Просто-напросто не знаю, честно. Действительно не знает. Сколько человек стоит в профсоюзе? 2372. Плюс, конечно же, ваш покорный слуга. 73 — это впечатляющая цифра для трудовой организации в Ревашоле. И как вы планируете финансировать свой новый независимый порт? Вы хотите сказать, какие товары мы будем перемещать?
How am I going to replace all the contacts we'll lose once the poo-poo hits the fan? The clients will ditch us. Harry, we thought... Clients would take a well-known multinational conglomerate over a local mobster any day. Вы не думаете, что дело пойдет так же гладко? Огромная часть клиентов уйдет. Конечно, некоторые клиентов потеряю. Но помяните мои слова, компания не принята удивиться, когда узнает, какое их количество осталось в выгодным контрактам, которые мы поможем предложить. С тем возрожденным энтузиазмом, который подарит обществу деятельности, где будут работать двумя сменами. Вы удивитесь, когда увидите, как быстро можно сделать дело. Скинув себе паразит, у нас будут развязаны руки, мы сможем снизить небольшим количеством. Он про наркотики. Наркоторговля. Не будете, господин Кицураги. Существует абсолютно легальный, 100% этические химические заводы на Самарийской зале. Не нужно проверять колониализм в данном вопросе. Не исключительно производством компонентов для поддержания химической отрасли на плаву. Речь идет о здоровье людей, о путешествиях инвалидов. Но это бирка, не так ли? Компания считает, что перевозка таких химикатов в больших партиях клеит плохо. Создается отрицательный имидж, может быть незаконным в некоторых странах, но профсоюз дебардеров нас интересует только строчка с большими объемами. Будем перевозить все это, не зная сна и отдыха, чтобы ваш большой ребенок мог получить свой бенефит, а ваш чокнутый дядюшка не остался без детское лекарство от простуды, обычно с абрикосовым вкусом. Респирозон применяют при острых психозах, чтобы дети на улицах хватало спидов и пиролидин. Господин Кицураги, иногда могу выпить пиво с парадным, понятия не имею, о чем таком вы толкуете. Но если бы я поставлял ингредиент для какой-нибудь радужной вечеринки, я позаботился бы о том, чтобы профсоюз получил фантастическую долю и держал бы все это подальше Мартина. Практически чистосердечное признание. А Руби помогает вам заполучить эту фантастическую долю? Гарри, если бы я поставлял сырье производителю наркотиков, мне понравилась бы целая армия таких Руби. Немедленно. Понятно. Наркотиками мириться не буду, мне придется об этом доложить. Да, конечно. Не забудьте заодно сообщить Wild Pines. Хочу послушать, как они завизжат от подобного позорища. Ничего не выдает мне хоть какого-то волнения. Ну да ладно, не будем заострять внимание сенсационной схеме. Такое чувство, что кроме этой гипотетической операции никого ничего не интересует. Она в любом случае была бы только малая часть товарооборота порта, как и сам порт, всего лишь малая часть Мартинеза. Так, торговля есть или нет? Давайте взглянем на общую картину. Мартинез как целая, в нем живут девочки, которые мечтают писать музыку, матери, которые хотят открыть свое дело, модели, которые хотят ходить по подиуму, и сварщики, которые хотят варить сталь. Я объединю всех под единой экономической эгидой. Это место станет частью корпорации будущего. Всех будет одинаковый достаток, и каждый будет вносить свою лепту. Что дословно корпорация мне нравится, деньги я люблю. Амбициозный план, мне нравится, что вы делаете для рабочих людей. Не очень-то это по-ревашольски, достает флагов и королей. Не мне обо всем это судить и высказать свое мнение. Гарри, в это будущее, которое я приготовил для Мартинеза, будет все матч-трибуны, которые вам так нравятся. Для вас мне даже черепа с костями не жаль, мой друг. О, да, череп и кости. Череп и кости на флаге Ревашольский эскадрон разила меня на повал. Теперь ты на 100% на стороне Эврара. Конкретно члена профсоюза. This is the... You can bother Leonard with that. He loves to run his mouth on such matters. But I'm in big-time mode, Harry. There's something different about him now. He's more vibrant, more alive. Harry, I've got to be honest with Гарри, буду честно становиться. Ваш пистолет был найден еще 2 дня назад. Мне было очень тяжело скрывать от вас информацию, но так было нужно. Ладно, ублюдок, ладно, где он? Ну, одной старушки, та скажет Гарри, ходят слухи, что человек она непростой, так что будьте осторожны. Уже где-то та женщина, что купила пистолет, та, которую он назвал пугающей. Все еще женщина, которая выкупила его у Роя. Да, пистолет у нее. Я вижу, вы тоже кое-что выяснили. Даже в ломбарде облегчила поиск, просто сумасшедший Гарри вот так продавать пистолет.
в любом случае, соседи этой старушки связались с моими людьми, поэтому что доверяют мне как дебардеров. По всей видимости, она размахивала оружием перед входом в свое жилище. Размахивала пистолетом, ничего хорошего не сулит, как и все остальные. Направив на людей? Как я сказал, человек непростой, у меня не было времени узнать все подробности. Кажется, она не совсем в себе, но не переживайте, никто не пострадал. А кто эта старушка? К сожалению, больше ничего не знаю, вам придется действовать вслепую, Гарри, но я пожелаю Лили, какую опасность она может представлять. А, кстати, она называет себя мусоркой. Вот опять. Как Рой говорил, это совсем нехорошо. Я, например, нахожу такую самокритику довольно необычную. На самом деле все это выглядит просто ужасно, но не будем доставлять им удовольствие и подавать вид. Вы можете организовать нашу встречу? Я уже сделал. Он сегодня возле старого рыбного рынка на побережье. Того, что на пирсе недалеко от рыбацкой деревни. Будьте осторожны, Гарри. Я бы сам никогда не подверг вас риску, но вы сами попросили. А теперь идем к чему-нибудь более жизнерадостному. Она будет там до 2 часов ночи. Снова что-то веселое. Мне кажется, веселья нам и так уже хватает. Отлично, Гарри, отлично. И думаю, сегодня мы перекинем прочный мостик между Мартинесом и Джериком. Это голос внезапно грустнеет. Он оказывается первым на тебя, затем на себя. Так прекрасно. Жаль, что у нас не осталось больше совместных веселых дел. Но если вам еще захочется снять с моих плеч какой-нибудь груз, дверь всегда открыта. Я только что закончил расследование местной наркоторговли. Да, ваше второе расследование. Вы работаете с печатью запалом, разбираетесь с телефонными обвинениями, возникли параллельно расследуя убийство. Я поговорю с мэром, возможно, выручит вам получить город Гарри, а теперь к делу. На самом деле, в Рашуле нет мэра. Он не хочет это обсуждать. Видимо, для него это просто мелкая неприятность. Не всегда злость, понятно. Нет, это я сделал. Дата рождения. You were born in the year 07, in the last year of the commune of Razer, right before it fell in the old military hospital on the ground floor, where people usually came to die. Не так с физиологией проблема, тут еще -1. Зато логика растет. -1. I'm not gonna bother you with a long greeting. Mr. Everett doesn't really want me to talk to people. Mr. Edgar is Mr. Everett's brother. He looks a bit younger, he does, but a very smart fellow. Very smart fellow indeed. He's away on some union, huh? Sure, mister. He's a union man through and through. Good guy. He's very calm, laid back, doesn't do much. Honestly, I don't know what he does for us. Whoa, he's really something. He doesn't talk much to me usually, but when he does, I don't really understand most of what he's saying. Actually, I don't think he would like me running my mouth. Once he said he's a dragon to this mob fellow who came picking a fight with some union men. I think he really believes John Luke was a dragon because he ran right off. Another time he almost killed another guy, but I shouldn't talk about that. Who do you mean, mister? Вы брат господин хороший? Вы про что, господин? Ты же даешь себе отчет, что это могла быть просто игра твоего воображения? Вот эти костюмы вон в том контейнере. Никто такого не знает, господин хороший. Может, это один из них последователей господина Врара? Он чувствует себя очень неловко, обсуждая с тобой тему, касающейся Врара.
скажи про Тита. Titus is a Морской волк, longshoreman through and through. He was born on a boat, they say. His veins are probably filled with salt water, I tell you. Хороший, добрый мужик. Nice, friendly sort of. He's probably one of Похоже, those это rare из тех редких пляж, что specimens who получается are после того, born как двое when моряков two нападают drunk друг на друга на seamen палубе во stumble время on top такого of сильного each шторма, other что on кидал the швыряя deck кощей. amidst the storm. Цифры Еврара. I'd best Лучше не not. буду, то есть I я mean, бы I мог, could, но не думаю, что but I господин don't Еврара think Mr. это сильно Evra would понравится, like так it что very вы, much. господин You хороший, better уж ask сами him его yourself, спросите. mister. The night ЖАРН. guard, he was a Ночной peculiar охранник, он fellow. был человеком необычным, прямо в Headstrong and городе, вообще не proud. особо We общались. didn't really talk all Мужичок that смотрит, much. Вилла, умер He died недавно, что-то recently. с моторчиком. Something with his ticker. Sure. Спасибо. Так, ну сегодня получается с 10 надо идти и забирать свой пистолет. The door seems to be locked. Что не скажешь? C'est unpromising. Чувак, я хотел коробку забрать. All I'm wondering, man. Так. Это вот это вот, да? Right to work. Right to work. Думаю, ты поможешь какие-то другие ставь фотокарточку. Ты не которому платит World Pint? Hell no. Вот еще, я честно I'm just an honest scab. I антистатический, won't have talk like that around here. His neck muscles Мышцы у него tense на up. шее напрягаются, бывает свет, будь осторожнее, прячет. Это глубоко внутри, но с его стороны не стоит, но с этой стороны не стоит It встречаться. just has to be said. That was not a Заметить, convincing lie. должно реплика сия не слишком убедительна. Вот еще, я честный антистатичник, не слишком это убедительно. А сказать очень тихо, вы часом мне трибунал здесь собираете? Fucking wrong. Срам насекомый. В грудь опускается, рот слегка приоткрыт. You hear a tiny Слышишь тихо rattle, звук, что-то a трескает small вверху операции. radio, Но что это? cracking. I'm going to interpret Я that скажу, as что a это yes. подтверждение. There's Готовится a трибунал, я tribunal. осталось уже не How about you fuck off now? А не платили тебе нахер вот отсюда прямо сейчас? Okay, а? of Я разумею. course. There could be weapons aiming at Сейчас us могу смотреть right через now, прицел, откуда-то somewhere above, Нарывайся. in the buildings. The other Fucking loincloth. loincloth. Now you see, that's not really what a scab would say, is it? Better not to press the issue further. The man's breathing steadies, but his eyes are still narrow. Так. Ну-ка, что будет? Right to work! Don't think so. А я не думаю. Suddenly, this Мне feels like a кажется, что это really, очень-очень really плохая bad идея. idea. Они были у человека, который повесили на дереве за кафе. Они были у вашего полковника. Мы следом убийства, эти татуировки были у жертвы. Да, мы следом убийства. Silence. He takes the photo. Grey eyes dart hard as a stone, Как именно? but Вот это beneath it, оболочка. you see dead Мертвая flesh плоть. in colorful rivers of Воск polychrome. кожи. Fucking loincloths. Некоторые качать головой. Really did Драные him in. голожопые все такие его делали. Голожопые? Yeah. Да. Можешь рассказать мне, что означает татуировка? What it means. Что она означает? Сейчас не животе. I can tell you what Я this могу one рассказать тебе, means. что это означает. Only Только она. one. You want to hear what Знаешь, что happened там here? произошло? Да. Our colonel is Итак, наш deep in the полковник bush бредет here. через джунгли, через Deep самую чащу in the джунглей. fucking bush in Далее, Benito. в 41 году, в 41. сезоне муссонов. Его Monsoon отправили в season. разведку. Bonito is one Манатала of the — это inhabited обитаемый остров islands всеми of the иранскими Samanese архипелаги без сервиса archipelago покрыт near the Pale. Сбарб Covered in немецких jungle, it was националистов anchor на point for the Донецкой Samanese nationalists марионеточной in the войне, proxy которую war held велась на on the территории island of островитян. He spent a month Даже behind месяц, как enemy находится в врага. lines, scouting Выискивали kept деревни villages. киптов, развлечений Nothing but никаких. fucking Одни bugs бучи and жуки snakes for fun. Люди начинают Men нервничать, говорят о том, что are getting restless. There's talk of switching
employers. With some strange Просыпается странное переживание. Похоже, история будет изрядно жестоко. Еще не поздно отступить. Прерывать. Our boy, Наш парень, he's only a captain then, только but he капитан, knows how these men think. если они в If ближайшее they время don't see займутся чем-нибудь action достойным. soon, Правда работать. at dawn, На рассвете в he comes кустах у upon реки two он замечает kids двух breeding in the спаривающихся bushes кип. by the river, or maybe Не they справились, может, weren't просто глазки были breeding. устроены. Но мне Maybe нравится думать, что they were just making. спаривались. We shot the Парня boy. мы He пристрелили, was у него useless, не было but the толка. А вот girl, девчонка была she очень was милая, not. толстовата, зато молоденькая. A little fat, you know, Но вот это мне but никакой not пользы too забрать фотографию. old. Ты знал? Помолчать. She was quite the Мы с ней entertainment. здорово The week развлекались. she Она lasted продержалась целую expired in the неделю. hands of Отъехала в Sarge руках у Mason, сержанта Мейсона. the kind of guy who Мужик made заставил бы chief there здешнего shit шефа his pants and cry like a bitch. обосраться и скулить как сучка. Развлекались целую неделю? God, Господи. Mason Месси could все let никак go. не мог успокоиться. Cut Отрезал the у трупа tits сиськи и off нахуй that сожрал, old представляешь? body and Заявил, что теперь за fucking ним будут ate присматривать them. дикарские духи. Drowned in a creek a week Через later. неделю я утонул в реке. Spirits my Он ass. утонул в реке, вот тебе и духи. Через неделю он утонул в реке. Something stirs in your Начинаю stomach. крутить живот. There's a word on the На tip of your кончике tongue. языка вертится слово без Colorless, цвета, без запаха. Это, odorless. It's ты был там? Ты ведь на самом деле не лидер, не так ли? Можешь ее забрать. Ты был там? No, Нет, I я was был in в the районе domain, отчуждения, работал. in Jamrock. Being Жестоко. a, you bet it Это was. точно. Что такое зло? It's just Это просто nature. природа, это парень показал. This guy used to say Говорит, evil is когда when природа и nature дух and встречаются spirit в meet in the неподходящем wrong месте. place. На самом деле не нравится очень так. Fucking mask is Маска getting все равно sweaty. I want to take my mask off. Позволь, я заберу. Позволь. Go ahead. Ага, забираю. Ну что ж. All right now. Free commerce! Keep the goods flowing! on the photo in your hands. The dead man's skin is studded with stars. A lorry stuck, the window, fumes of heavy. Lowman. This found the smell of cigarette. There's something odd about the passenger's closed. Now it's turning into a... Так, ну что делать по итогу? An old East Delta commerce. Hello again, officer. Еще на какую-то на гей-вечеринку попасть, которая проходит, я не понимаю, где проходит на самом деле. Give me a moment.
This door is no one. Let's go. There's the door you hear. Oh, sorry. Oh, hey, man. It's good to see you. Goodbye, officer. Vikla. True. Ha! It's hardcore. Skibber. Yes, what is it? Yo, man. Welcome back. Так, ну идем этот баннер тогда чекать. Hello. You see a slogan Вот он, used подойти поближе. above the mural, a collapsed roof, broken windows set in walls that are Это только cracking после того, как я and вот will эти soon действия also form. переночевать, And в the хижине, coastal пулю breeze найти, rustling поговорить and с бабкой. sighing in the remains Все, of тогда the будет edifice еще felled появится. electrical. Больше не... How Раньше... ironic. Felled electrical. До этого надо еще You only догадаться. know them as a small company that makes there's something in the Это wind. чувствуется ветер иногда невозможно. Sometimes in Здесь? there. Здесь? She could. Or she could be in the identical room over there. Or in that... Why single out this one building? Even though you're Трепет. sure you succeeded, Веришь, что тебе all is получилось. quiet. Кругом тишина, There is no дымка. cold hand brushing against your forehead, no rustle in the reeds. The wind has died. Trying to talk to the wind. Пытаешься The поговорить с city, ветром, с голодом вновь. whatever you thought would happen, did not. Is trying to talk to the city something you've done before? Is it in your secret repertoire? Где It's закончились? a prayer of sorts. How do we? Как? I was Я really надеялся на hoping путь she'd be in the деревни. village. Ладно. She's probably north Возможно, of к the северу от village, деревни. Мы and на this place полуострове, is a смотрим на peninsula. север. We already Большую часть scanned скрытой most of the время outdoor нашей areas дикой on охоты на our wild Якутии, так cryptid что, so по we крайней have мере, an мы имеем understanding of представление the о geography. географической структуре местности. And then there's the А church. если еще We've церковь, already он searched смотрел, that and can rule it out. ее мы уже I know it doesn't искали, feel поэтому like из списка progress, можно but вычесть. Не знаю, не exclusion is a похоже, что step мы too. продвигаемся вперед, но это тоже прогресс. Anyway, we do it the В любом случае, old-fashioned нужно way, действовать по sector старой by проверенной sector. схеме. Квадрат к Go over the квадратам, whole пойдем весь peninsula, полуостров, ask the спросим locals, местных. enter the places where И we зайдем can туда, куда enter можно, как first, в деревню. like we did in the Если не village. получится, Then, if we're после desperate, этого we can look where we положение can't будет безвыходным. Мы enter. посмотрим Bunkers, места, storm drainage, где this можем place, бункеры или... I'm sure it won't come to that. Но уверен, это не понадобится. Walk the coast, the Поброди old boardwalk, поброди the по берегу reeds. просто. You can always come back here Посмотри, and как talk. это тебе Buckle up and raise your collar. трепет. This search is going to be wet and cold. Suddenly, there's a Внезапно в sigh, молекулах carried on the окружающего воздуха molecules возникает around вздох, он you, движется. moving, flowing Воздух from выходит из high женских pressure легких, to low женщина обнимает pressure, стоящее перед тобой like that of a разрушенное woman здание с emptying дыханием. her lungs. Куда? In through the collapsed Выбравшуюся roof, крышку flowing бетонной down лестницы a вниз в подвал. concrete staircase to Метая the пиками basement, окна. sweeping Затем away опять footprints in the dust on между the балками stairs. растения воздуха. Она там. Сказать, я думаю, она там, под этим зданием. Okay. Ладно, Why? почему? Ветер мне сказал. С того момента, как я проснулся, а может и даже раньше, на меня порой находит какая-то странная дрожь. Good, good. Хорошо, Yes. хорошо, Cold хорошо, да, spells. дрожь.
So basically your hangover по сути, is ваше telling you похмелье she's down подсказывает, что there. она там. Да, я могу буквально буквальном смысле говорить со своим похмельем. Все настолько плохо. Считаю что это шестое чувство. So, how do we get in there? Так, как мы туда The попадем? doors were on Или the нет, они collapsed были в side of this укрытии? building. Finally, Наконец, my мое time to время пришло. shine. Рядом с надписью есть лестница, указать мне, а мы можем пойти по ней подняться и войти на крышу. Perhaps you can Может, climb вы that. сможете, We мы are никогда not подниматься climbing не anything. будем. Мне 43 I'm года, я 43 планирую years old, дожить до and 70. А это что? An old pipe. The building like this, your eyes slowly begin to adjust Медленно to the прикрывайте внутри darkness. The канализации. lieutenant looks over your shoulder. Что там? An ordinary drainage pipe. Dark Что as еще? your eyes adjust. Глаза You see some trash, начинаешь прищуриваться. crumpled up Уже newspapers, успел cigarette прямо butts. написать на стене Some баллончиком череп. has И ничего. and nothing. A very, very В faint воздухе все smell of еще висит stale liquor still различный lingers. кислый запах коли. Or is it just your imagination? Это место отлично подходит для хранения наркотиков. Хочу убедиться, что внутри не спрятано ничего, на что могут взять. I see. Нет, Another step on your crusade against narcomania. Я-то I надеялся, was что hoping на you were in Можем ли pursuit of побраться a в murder здание, suspect. это? Given that this isn't a Считаем, что мы не martial герои. arts thriller, it's Вряд ли. highly unlikely and not Не without без risk риска для too. здоровья. However, Ну, the pipe или предполагает, suggests что рядом there вполне may be может an быть вход в entrance to the подвал. basement around, and it's right here. Вот она, The служебная maintenance дверь. door. Двусторонную ржавую дверь, скрытую за тростником справа трущего. Oh yeah, big boy time. You and the lieutenant lean all your weight into pushing the doors apart. Переключить. Let's take a breather and Передохнем. try this again later. Перед следующим It's очень very тяжело. tough. $3% было. Я бы... A rusty ladder leads to the rooftop. Yeah, that doesn't look good at Это all. очень надежно, ненадежно. The distances between the remaining rungs are rather wide. You'd have to use the mounting brackets. However, in addition, the first rung is going to be tough to reach. It's what, 3 meters above the ground, and you're 180? Да, вроде 180. Not to mention Не говоря that уже о the том, что roof крыша is сыпется, а collapsing ветер and the снега wind крутит. gets pretty Если brutal бы up довольно there. трудно, может быть, Dismounting не from the забираться по ladder is лестнице, going to вместо be, этого, what if you were to что если конструируем, пойдем reconceptualize по climbing лестнице? the ladder? Astral Астральная проекция, нужно projection. мыслить Be шире. А что если я не буду open-minded залазить? Что если я about просто this. телепортируюсь? Teleportation is not a Пытаться не thing. существует. Even if it isn't, Да даже если это no так, one тебе told никто, you. тебе никто не сказал. Меня существует, не помню, чтобы она не существовала. That's not how На physics works, физике так не работает, detective. Тиф. И даже And если even бы if it работало, were, разве не нужен был wouldn't you какой-то need some аппарат, kind of информационное apparatus? поле? What are Или... they talking О чем она about? говорит? Teleportation, Mikhail. Телепортация, It's Микаэль, это обычно считается generally невозможным, thought но пытка не impossible. пытка. Oh yes, it could hurt a Ну как lot. сказать, может быть больно очень. Эквилибристика, ну-ка. Сейчас мы телепортируемся туда. the rusty ladder leads to the rooftop. All you need to do is Все, что тебе нужно close your сделать, это eyes закрыть глаза и and сосредоточиться на concentrate. манкуйте тебя. Ты чувствуешь своими Darkness скамейкой первой enfolds you. перекладиной. Нужно You только can сделать feel это. zoot, zap, pow, crinkle. It's Волшебство, ты like чувствуешь, magic. что You feel чужаешь yourself свой атом disappear. растворяется в небытие. Oh my god, I О, can't боже, не believe могу it. поверить. Bam! Бам, You ты find слышишь на yourself крыше. on the roof. Ты овладел having искусством mastered the физического art of смещения. physical Я сделал таким, я displacement. телепортировался. I just saw you climb Я the видел, ladder. как вы забираетесь по You лестнице. just climbed it, И вы like просто a regular поднялись по ней, как person. обычный человек. Ну да, ну да. Я ж не обычный человек. Я детектив.
The wind at the Ветер на top крыше of the начинает громко building starts завывать, howling но все слова loudly. лейтенанта. Ты едва слышишь. Never mind. Важно придумать, Find a как way пустить to let меня me in when you get изнутри. inside. Не рискуйте без подкрепления, тем более Don't там go может venturing with a back. подозреваемый. Two rusty metal plates that slide Кто up. здесь? Что здесь? Это я. Дурак, помоги мне открыть дверь. It's much easier from this Из этой side. грозы лишь The стряхиваешь panels песок, on the смотришь rails выкидываешь slide напарник like you помогает тебе с dust другой the стороны. sand Борис off зажал крикуску with покатился. I hope no one Этого не dangerous слышал heard that. кто-нибудь опасный. Готов? Yes. Да. Time to investigate these passages. Let's move quietly and not make more Двигаемся тихо и sound. не шумим. Not running is a great way to do that. Если не бегать, может получиться. А-а-а. Внушение. Короче, он говорит, не бегай, чувак. Тогда никто не догадается, что мы здесь. Фонарика. A mustachioed and mutton-chopped man, На тебя смотрит amateurishly усатый мужчина depicted, в бакенбарде, gazes под at you картиной. with sad Мазов. eyes. The plaque reads, Сидит паук. K. Смахнул Mazov. с портрета. Years worth of dust is shaken off. Так, The full слушай, head of hair слушай, matched влезем by на губу. someone crouches, heels digging into wet Каблуки sand. покрываются влажный песок. Hands sweep across the sand. Grain sticking to the frayed skin of the fingertips. An old man sits on a slab of concrete and taps his feet. Some radical or radicals were Какой-то hiding радикал out или here. радикалы They прятались left здесь, a но long это time было ago. давно. Давно как? Half a century. Полвека назад, This was вероятно, probably помещение было part of частью the системы network of оборонных defense укреплений, posts the которые построили commoners built against the коммунары для amphibious защиты от landing. атак с моря. I think the purpose of this bunker was Бункер to использовали produce в propaganda. пропагандистских целях. It would have had radio Радиооборудование equipment его back давно then, растащили. but that's all Откуда все been эти looted. дайники с оружием секретно? We have found a lot of those Время было lately. найдено много I такого guess what most предметов, people которые think of люди as считают частью истории, history tends to зачастую лежат linger in random забыты в neighborhoods. разных заброшенных Martinez закоулках. being what it Мартинез, is, естественно, никому no не one придет has в голову gone through the trouble мысль of cleaning out the старый old bunker. Good hiding place for someone who's up to Чем no берешь для good. человека, который задумал недоброе. Может, мне стоит сюда переехать? Здесь довольно I уютно. won't stand in Я your не стану way, вам мешать, but only только after we're когда through кончим with со this следом. case. Может, это может быть связано с бюстом Мазова, который мы нашли у Millions of depictions of института. Mazov have Изображения been Мазова produced. производились миллионы. They're not all Далеко не все они connected. связаны между собой. Besides, that looked like Студентов и some вообще молодежь student. зачастую привлекает The подобные youth вещи. always go for Вероятность this того, kind of кто stuff. останавливается здесь You недавно. mean like Эти Ruby? виды Руби? Нет. No, Думаю, просто I think наткнулись we've на stumbled on своеобразную a piece капсулу of времени. Он history. смотрит на пыль. Разор. Could this have been the killer's Это что, hideout? убеждение And убийцы. this narrow Если window, это маленькое окошко the было point of произведено origin выстрелом of в the shot 140-м that killed the бледнодёмной. mercenary? Outside the window, Второй the раз следует day is мягкий clear день. and Настоящий. as mild as can be Повернуться in к нему early и spring. строить себе здесь убежище. It's a great place to Это hide. прекрасное место, чтобы And спрятаться. Mazovianism and murder are Мазовис certainly не not исключает mutually причастность к убийству, но exclusive. здесь никого не But было there уже hasn't многие been годы. anyone here Я не in могу ages. разглядеть танцев.
Indeed. No one could get a clear view. Well, at least we've been thorough. In fact, I think we're done with this bunker. After you, officer. Так. К социально-экономическому мазовизму. Да дай пройти, блин. There it is again, like a swarm of hornets buzzing under your scalp. Дина, ты ничего не чувствуешь? What do you mean? Боль непонятна. I don't feel it, but we should still be careful. There were footprints back there, and I'm pretty sure they were fresh. No, but you are the sensitive. It's not a quib. The situation is dangerous. Looks like our suspect. If she's in here, we need to plan our next step carefully. Once we detain a credible suspect, who knows what the Union and the Wild Pines will do? We'll set in motion. You will upset the balance of power in Martinez. The deadlock between... Keep calm. Go over the whole situation in detail. Мы узнали о планах Эврара по захвату порта. Может стоит, так сказать, об этом Джойс? I leave that to your judgment. You already know what I think about cross-pollinating information like this. He just can't be sure. Не может сказать уверенность, вдруг это выйдет что-то такое. Мы знаем, что известно Джойс об убийстве, но возможно следует обсудить с ней и другие темы. Yes, there won't be time for that once things go Дойдет до down. дела, у нас не будет на это времени. Честно говоря, я думаю, что у нас сейчас нет на это времени, но... If you must. Если тебе так приспичило. Нам все еще предстоит свидание с мусоркой и с моим пистолетом. We absolutely cannot До skip встречи мы that никак не appointment. можем пропустить. Consider that 100% Я на 100% confirmed. согласен. Боюсь, I fear you'll need your gun что for здесь this. вам без пистолета не обойтись. His hand rests on his holster. It's not enough. You need a gun in your hand Как too. думаешь, насколько плохо все Your закончится? Well, we are not Мы не можем responsible отвечать for за what то, we что can't невозможно predict, предсказать, так are ведь? we? Не I думаю, don't что think the город entire city еще will не be razed снится to the землю. ground. If you can't predict it, there's nothing you could have done. Что нас там ждет? I think I see a cavern. Maybe more cellars? Возможно, там сеть I think we've been careful enough. We still have the element of surprise. I wouldn't be so sure. You haven't exactly been sneaking. Or maybe not. Either way, once we go deeper, there will be no turning back. А, ну это концовка получается, что ли? Ну, у меня еще есть незаконченный квест, получается. Hello. Mister. Bye. The scruffy-haired little boy.
Our tenant, please. Aye, the sea's gonna calm down soon. I can feel it. The wind is turning. You're back. Good. What can I help you with? Oh? Is what you're about to say when a cold streak runs through your heart. Once said, there is no... A takeover? Да, это не забастовка вас пускает, потому что там такое. Свои руки. If they're taking it... Green livery, changing into red, like a cancer of the blood. Then we're talking about a war. Everett needs to let me into the harbor at once. We need to talk about this. Я могу поговорить с ним, чтобы он впустил вас. No. It's naive of me. He sent you. This is... And if he does not avert his course, it will be a war negotiation, detectives. Их цель война. They most certainly are not. Crenell has 1,000 men on their payroll. The next batch will be a platoon of 20 men and a gun. I've seen the Union's forces. Они более организованы, чем наемники. Кроме того, у них сильная поддержка жителей Западного Ивашова. Чтобы устранить одного Кренеля, будет нужно прислать более многочисленного вооруженного. Не оценивайте. Уверен, у вас есть на это деньги. Вопрос только в том, сколько лет на это надо, сколько жизней вы готовы пожертвовать. Что вы предлагаете делать? Какая разница, или она уже сама давно все решила? Сначала скажите, повлияет ли это на ваше решение? Решение входит в офицер? В лице лейтената можно прочесть сомнения, в его голосе нет даже гнева. Принимать такие решения не входит в задачу играм. Порт рабочим. Отрубите голову этой змеи. Враж сам напросился. Это блеф. Разоблачите его. Пусть откроют огонь. Посмотрим, как... Отключите все силы и сотрите с лица земли. Пришло время апокалипсиса. Здравствуют сумерки. Я бы хотел найти какой-нибудь вариант в стиле диска. Да. Без диска нам это не поможет. Нам сожалею. Эврар сам напросился. Ну, блин, Эврар, наверное. Like the previous leaders of the Union were assassinated. I suspect by Everard and Edgar themselves. I admit there's some poetry in the idea, and like poetry, it's also useless. There would still be Edgar. They factored it in. The Union is them. What will I do? Her arms fall to her sides. Did I ever tell you how they discovered this Isola? During our reality lowdown. It may be the only break we've ever caught as a species, the last one for 400 years. The nations who colonized this Isola called theirs Mundi, the world. It was all they knew, all they thought would be, that there would be something more was a gamble, akin to another world. The Pale was thought to be impregnable, perpetual. Irene la Navigateur, the Queen of Suren, sent 8 expeditions, one after the other. Each of those expeditions would have been led by an admiral. Sounds like a purge, like she was purging her political rivals. There was no precedent for such an undertaking. People thought she was punishing the admirals, or had gone mad, until after years of trial and error, and the development of a strict psychological regime imitating the 8th expedition returned sane and intact. They told of a new continent of matter. They told the Queen and her counsellor, Dolores Day, that the Pale had begun to condense, slowly raining down until it formed a vast ocean. The air is cold and scented with petrichor. There are rain circles all around. Humidity crawls up your back. Словно какой-то пианист перебирает клавиши. So does the lieutenant. His mouth is slightly open. The droplets feel warm, like spring rain. The phenomenon has never again been encountered. For a time, the crew thought they were experiencing, but they could not. They were sane and conscious, as island
islands began to appear on the horizon. There are 78,000 uninhabited islands in the insular Indian archipelago. Эта мысль уже миллион раз приходила тебе в голову. Это жизнь и смерть, за смертью снова жизнь, за миром. Глобальное изменение. Восприятие реальности на следующий день им удалось подстрелить большого помощника, летавшего над адмиральским королем Дурманом. The bird was preserved and brought back, along with pollen. 4 years later, the Queen's Counsellor was proclaimed her innocence, Dolores Day, the elected world spirit, the age of humanism, international on Caillou. The Pebble, the largest of the fertile, uninhabited islands of the northeast insular Indian archipelago. 4 centuries and 2 revolutions. The first living, autonomous organism, proof of reality. It's the symbol of insular detective. The coat of arms of the suzerain and the wings on the crest of the commune. In your defense, it is a nasty creature who plucks food from the throats of lesser birds. Yet much like Revachol, И такое же величественное, и очень редко, можно сказать, сюзеренное. Мое сердце замирает, стоит тишь и предности название птицы. Да, удача улыбнулась нам в последний раз. Страны Мунди предложили усилия к тому, чтобы открыть еще 5 зол и наш. Все ради великого объединения. Другие найденные золы были обитаемы, нам пришлось убивать wipe out indigenous populations. Так, здесь не было никого, кроме поморников. Поморники и лилии, красные буки и река. Эсперанс, новый свет. В руки Мунди попала самая большая. The Mondials used it to amass the greatest concentration of wealth mankind has ever seen. Revolution, эволюция, бедность, непредсказуемое развитие капитализма. And the mercurial rise of cap. It is. Да. Soon it will be spring and the gangs will run wild, taking motor carriages, ferrying amphetamines through Coal City. Spring is tough in Revachol. Сложно для вашего время. I will surrender Отдам терминал Terminal Б в B to руки the Union. профсоюза. У вас есть необходимая помощь? Она подставляет руки под дождь, молчит какое-то время. We will see. Посмотрим. Man, Мадам, это может также послужить прецедентом общественного права на этом берегу реки, что ведет к бесконечному противостоянию. Одна забастовка закончится, начнутся 2 новые. За ними еще 4, потом целая сотня. Чего бы быть, того не миновать. Наберется мокрый дождь. Рукой за конец каната и начинает развязывать узел. Эпоха капитала только началась, я лично начнем все лишние приезжаем рано, если вы исправите ситуацию на месте князя. Риторика. Нет никаких работодателей, она член совета, возможно, партнер. Нет никаких работодателей в Wild Pines, это вы. Она допросит. Нет никаких начальников, гражданская милиция, это вы. Что, конечно, у меня есть начальники. That's right, Все верно, детектив. И в следующий раз вам не помешало бы с ними посоветоваться, прежде чем вмешиваться в развитие событий. На эти слова он не уверен, стоит ли на тебя сердиться. События уже развиваются, даже лейтенант не может с уверенностью сказать, ускорили ли твои действия это развитие или наоборот на какое-то время затормозили. Даже после всего этого я так и не понял, кто вы и что вами движет. Я вас не обманула, я совершенно честно сказала вам. Блять, прямо сейчас? Да, у господина Клэра и так есть фора в 2 месяца. Я не могу дать ему время на дополнительную подготовку. Ничего не могу сделать. Нет, отпустите. Сохраните мир, и я выполню свою часть сделки. Сколько Корнель продвинулся в расследовании? Столкновение неизбежно, они идут у вас по пятам. Как только ваше расследование придет к развязке, развязка наступит и у них. Они ваши тень. Вооружитесь, раздобудьте броню. Защитите их цели. Даже если не неизбежно, мы можем минимизировать потери. Дальнейшие действия. Где? Скоро, я не знаю точно, видите ли, они больше не выходят на связь. Им известно, что я поделюсь с вами информацией. И еще кое-что, лейтенант Дюбуа. Я тщательно все думала и пришла к выводу, у вас не амнезия, а просто безумие. Я знаю, потому что сама безумна. Просто я лучше скрываю свой недуг. Потому что я богата. Разве не все немного безумно? Нет, детектив. Таких безумцев, как вы, еще поискать. Не переживайте, мадам, зато и я в здравом уме. Недуг?
Я подверглась длительному воздействию путешествия по миру десятки раз приходилось пересекать серость. У меня началась тоска, сильная тоска, она накатывала сердце. Готова пожертвовать жизнью, чтобы вернуться в серость. Прошлое может вернуться. Как вы с этим справляетесь? Все тот же строгий психологический режим разработан восьмым адмиралом, когда он перешел в серость, открыл интернализованные путешественники, прочие страдающие умы используют практику по сей день. Тоже мог бы ее использовать. Прощайте, Джой. Прощайте. Джой Элнет. Адская тварь запретных был. Прощайте, Джойс Эл, месье. Улыбается, берегите себя, детективы, они скоро ударят. Улыбается, берегите себя, детективы, да. Решение ситуации забастовка. The lieutenant watches her boat grow smaller on the bay. Its white sails, with worry in his eyes. He does not know if it was the right thing to do, but you wonder what Evrard has to say about it. Slowly, the sails turn grey-blue as more oxygen gets... Что ты думаешь? Yes? No response. He's having trouble. A moment passes. What about me? Good. Let's check. Excuse me? You have a distinctive way. A moment passes. What do you want to know? Good. Не знаю, ты еще ничего не скажешь? The sea's gonna calm down soon. I can feel. С алкашами поболтать. Tequila sunset. Wonderful. If you find any, I'd be Uncle. There's the legend. He's back. And firstly, I got smokes and piss and a bottoms up, Captain. Давай, рассказывай. Tequila sun. Of course. Drink first, story later. Да вот он. Not much, but it will do. This last one is the most Martinet story I've ever heard. I've never heard it mentioned outside of here. Честно говоря, сначала решил, что это просто шутка. Обитая на берегу уже 8-9 месяцев, за это время видел как минимум 3 экспедиции, которые что-то искали. Над тростниками возле заброшенной стройной площадки лопатами затыкают. The young men look over their shoulders suspiciously. Magic animals? Волшебных животных? Нет, чувак, это дело серьезное. Можно назвать домом? No, tequila. Нет, текила. Большинство людей знает, с тобой исключение. Ты пропавшие ключи. Эй, иди ты нахуй, текила. Fuck you, tequila. Ладно, что за экспедиция? All kinds. Да на любой вкус и все сидел, археологов, бандитов, даже компания рекламщиков. Говорю тебе, текила, это штука под определенный тип людей. Что ты имеешь в виду под определенным типом людей? Ну, знаешь, одержимые, люди с особыми пристрастиями. Так, и что такого? Некоторые из них возвращались через неделю-другую изложенными и подавленными, а некоторые вовсе не возвращались. Я впервые увидел одну из этих экспедиций, я подумал, что они издеваются. Не могло такое происходить. Это было слишком концептуально, даже для меня. Я даже не уверен, стоит ли рассказывать тебе эту историю, честно говоря. Ты в довольно нестабильной состоянии, для тебя такое может быть слишком. Я справлюсь. Ладно, хорошо, я скажу. Но предупреждаю, все это довольно запредельно. Наша история начинается в легендарной дизайнерской студии прямо здесь, в Мартинезе. Жил один дизайнер, его имя уже забыто, но прижизненно он был легендой. Его ранее проделал инновационную работу на шрифтом без засечек, просто блядь, короче. Он делает глоток, вытирает губы и продолжает. Если, конечно, вообще существовал. Кто знает, в конце концов, это просто городская легенда. В общем, какое-то время спустя он открыл собственную студию в Мартинезе. Его труда он начал работать над реально не банальными вещами. Я говорю об укоризне передовом языке дизайна, который перевернул бы старый порядок с ног на голову. Ломающий парадигму революционер? А потом что-то изменилось. Видишь ли, все знают, что пудра для носа и передовой графический дизайн стоит рука в руку. Погоди, пудра для носа?
Ну знаешь, текила на каждую ударяет пальцем. Пудра для носа, белая дорожка, веселящий порошок. Такие еще называют снежок. Или ирландское золото, которым большинство мирового запаска правильно с применением рабского труда. Як свежий. За популярность среди аристократии в прошлом веке его еще называли граф К. Есть еще целый ряд банальных уличных названий. Конечно же, снег, а еще кокос, мел, янини, в общем, что-то белое. Он имеет в виду кокаин, детка. Да я давно это понял. Блин, без тебя. Ты имеешь в виду кокаин? Я с ним перец текила. Ты-то знаешь, о чем я. Пихая тебя в плечо из-за его... бутылки выплескивается пара миллиметров пойла. Так что с ним случилось? Ты должен понять, то, что он делал, было настолько концу, что обычные объемы уже не удовлетворяли запросы. Ближе к концу его выгрузили грузовиками. Так вот, как ты понимаешь, определение такого количества кокаина не может оказать положительное влияние на здоровье обычного человека, верно? Верно. Неверно. Этим надо заниматься постоянно. Все равно бедняк, детка. Текила, не отвлекайся. Говорят, в один прекрасный день он по самой яйца погрузился работать над своим пистериком настолько минималистичной, что ни текста, ни изображения, просто чистая белизна. Видимо, эта идея оказалась слишком концептуальной даже для такого гения. Он упал занято прямо на свой рабочий стол. Последние слова были «белая как метель» из кокаина. Какая потеря для мирового дизайна. Знаю, Текила. То только из бутылки. Но история на этом не заканчивается. Говорят, что во время аутопсии патологоанатомом обнаружил почти четверть кило кокса в его носовой полости. Это практически безусловно анатомически невозможно. Но невероятно возможно. Где есть воля, там есть путь. Так, до многие годы там я сел 250 грамм снега. И это было не какое-нибудь бабушкино варево. Насколько классно чистый самаринский кокс. Есть люди, которые верят, что дизайнеры таких хранились четверть кило пудры в носовом пазухах. Именно его ищут все эти экспедиции. Кокаиновый череп? Ух ты. Нет. Ого, почему люди думают, что череп находится здесь в Мартине? Фишка вот в чем. Дизайнер, lead designer of a world-famous design. That's why he brought his studio here, back to where it all began. And that's why they buried him here, too. Or probably further down the coast, or in some yard in Martinez proper. No, my grandma always told me his grave lay somewhere on the... This is ludicrous and physically impossible. И невозможно ничто не может храниться в таких количествах. Ну, так вечно со своим скепсисом. И для чего же они ищут этот череп? Археологи говорят, что не хотят поместить его в музей. Бандиты же, что собираются продать его на черном рынке. А рекламщики говорят, что он нужен для вдохновения. Брехня. Они просто хотят его вынюхать. Но ты мог бы определить, Гарри, ты мог бы сам вынюхать, как они этого волшебного черепа. Все они наверняка просто хотят его вынюхать. Почему нет, а? Похоже, эта штука довольно мощная. Розмари, ты что-то говорила об островах. Слушай, ни его, ни его бабулю, он просто выдумывает. Нет, не важно, сказала о других, и я тоже слышал. Они под водой или нет? Может, они говорили про ливнёв? Может, они в воздухе или в древнем? В этом что-то есть. И что ты узнал об этих? Как правильно выражаю, довольно туманно. Бандиты сказали, что ищут вулканские лопаты. Археологи на информационной волне говорят, что проводят серьезные исследования. Честно говоря, я не думаю, что они настоящие ученые. У них просто денег много. А вот нарики, на удивление, откровенно. Они и так и говорят, нагаясь на своих пазухах. Благородные люди или при благородном деле тебе стоит к ним присоединиться. Я знаю об этом. Столько же, сколько любой житель побережья. Ладно, убедил. Вперед, взяться за дело. Найти его сейчас не представляется возможным. Что? Почему? Во-первых, путь перекрыт этим грузовиком с надписью «Delta Logistics». Тебе определенно понадобится смотреть территорию, которая находится позади него, но туда не пройти. Во-вторых, снарядить такую экспедицию это долго. Должно быть по-крупному, с углублением кокаинового черепа. Снова снаряжены люди, которые знают свое дело, всякие провизии. Невыполнимо в нашем текущем экономическом параметре. Говоря откровенно, если с неба вдруг не пойдет денежный дождь, мы можем никогда не узнать ничего об этом черепе. Но согласиться, у нас едва хватает ресурсов
need to solve the case we've got now. We can't afford to run around chasing after quasi-mythic. Besides, it would look extremely bad for the RCM to be caught up in something that has the word cocaine writ large on it. The PR is tricky on this. Wait. Maybe there's another way. Дальше вдоль побережья. Maybe Не сдавайся так просто. Да, ну что поделаешь, такова твоя реальность. Однако кто знает, может быть, когда-нибудь предстоит возможность. Сейчас больше ничего не могу вспомнить. Ну неудивительно, ты нормально принял на грудь. Right. I've never. A shovel hits the set. All kind. Some of the first. There's no you. I'm not even sure I should be telling you. Okay, there was. He existed. I'm talking. Anyway. A paradigm shift. But then something. You've got now. Right. Wrong. All. Hey. Apparently the idea was too high concept even for this. But the story. That's wrong. That's right. There are those. The cocaine skull. The cocaine here, that's one. Or no, my. This is le. Now, detective. Always the skeptic. Good thing. What? For one, and it's. I have to. Besides. What are you? You're That's all right. We've got. The Copper-nado is back. Капернадо возвращается. What do you want? Жесть наемник, которого вы повесили, его дружки придут за вами. Yeah, my friends. Сослуживцы скринили. А ты не хотелось бы его бабу любить? Не хотелось бы его? Нервные смешки ощущаются прилив адреналина. Да, они организуют какой-то трибунал, готовятся на ваш прищучить. Что будет, когда берешь закон в свои руки? Другие тоже это делают. Вот они, парни, Харди тут. Делай, говорит, он указывает на пол. За нас весь район, а Глен просто зверюга. Хорошо смазанная машина для убийства. Он бьет блондина кулаком в плечо. Курсе, что один из серийную шерсть способен 40 пчел за минуту. В чем ты это? Вы пчелы, а не шершни. Мы не пчелы, мы люди, социалы. Добиваешься запугать моих людей? Чего хорошего? Криминал, вы же это понимаете. В Ангах тоже не было. Ты гулял по району, видел? Ага. Где они теперь? Приехали обратно. These people are trained military professionals, special forces. No, they're not. They're uncoordinated and drunk. Don't forget, we're listening in. We got weapons of our own. We got Ister 50s. Zila got us. Glenn's got a knock cannon at home. I guess we're gonna see. That was an unsure phrase. Yeah. Like you've been up against Saran Против керамической брони воевал. Чтобы потянуть время, он пивает пиво, а потом вставляет за собой последнее слово. И потом ты ведь даже всю броню не видел, так? А я видел, и нихуя его бессмертным не сделал. Джой сказал, они сорвались с цепи, им не управляет. Кто бы мог нахуй подумать. Да они-то чего от этого ожидают? Пожать плечами, подвести только. Что ж, они слегка дергаются вперед. Что ж, они вас размажут, снехертит. Что вы справитесь. В смысле, что ж, когда они придут, я буду на вашей стороне. В смысле, что ж, +1 ствол с вами, когда я его найду, я то потерял. Я буду на вашей стороне.
Just try. Под ногами не путайте, когда мы по первое число. I think he meant a can. Всыпать? Beneath the Как бы Тит не бронировал число, он явно благодарен за любую помощь. Starting, sitting across, and then in the far corner, size, in the awful, in conclusion. Exactly. Hi again, gendarme. You did? And how did you... Ah, shoot. You did? Ah, shoot. What friends, I told you. It is. A visitor to his opportunity. Or is it just money? Bye-bye, gendarme. Bye-bye. Hey, was there something you needed? No, you don't. It's not... He tries not to look at you. It's dangerous to act. You need to approach this situation logically. Ask him why he has the PA system installed if he can't use it. Полицейский готов порвать. Чем тебе вообще громкосвязь, если ей никто не пользуется? Это часть моего путешествия в недра своей души, помоги, это мой способ извиниться за недостаточную причину. Зачем тебе вообще громкосвязь, если ей никто не пользуется? Она не для кого, она форская после великой короткой никого не пропускаем. Она для клиентов, я знаю, что она работает. А что случилось? Много людей погибли из-за того, что один козел хотел петь под караоке. Она для... Я знаю, что она... Ладно, хорошо, она не для некоторых клиентов. Неохота признает он. Я полноценный клиент, я платил счета, я имел право воспользоваться караоке. Но у нас нет кассет, все украли. Он лжет. Ну, неважно. Вам его отстойную кассету не... Да, моя песня при мне, противная кассета с песней «Кружка церковь». The man in the vest and the violet shirt stares at the tape. Fine. Полезайте на сцену и сделайте, что хотите, только отвяжитесь. Я вам поставлю чертову кассету. I'm having it uninstalled. Отключу ее нахрен, бормочет он. Oh yeah, time to do the damage. The stage is all set up for your performance. You feel a little dizzy. So, are you ready for your thing now? I can see that. Вижу. Протестировать. Immediately, a loud feedback noise startles the room. You feel like an amateur. How are you supposed to hold the mic? Should you just... Faint daylight is seeping into the... Someone's making coffee in the kitchen. But aside from that, no one's... Yes, you can always do it in the evening. It will be less scary with a lot of people. The stage, you feel... So, are you ready for your thing? It's still someone's... Yes, you can always do it in the evening. Блин, надо вечера ждать, получается. Hello, officer. Lies. Yes, we do. She slowly lies. Sure. The record. Yeah? All right. Yes, miss. All right. Coolly, gracefully, she pours herself more coffee. Okay. She nods silently, then picks up the cup. She looks chipped. Pretty. All right. The bed is still cold from... The fan stands still. The window stands. The morning light.
Yes, sir. Again? I can't. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. This is just a moment. 10-4, come in. Roger that. 10-10, over. A metallic pull-out toolbox. So This is precinct 50. It was. her voice. Gottlieb. Anything else I can. Does it? Sylvie Malak. Yes. Oh, great. You hear Anything else I can. 50 seconds. in the cabin. You s Исследуйте проклятую торговую зону. Что бы это значило? За полки, где расположены графики и схемы. Следуйте за... Где находится компьютер, следуйте за дверью справа от устройства. Так. The tracks are as they have ever been. A bit more worn, perhaps. Fortunately. No wonder the cafeteria managers. Well, you did. Блять, вот эта дверь, что ли? Ёб твою мать.
Как это бесит. Я вообще ее не заметил. Здравствуйте, я Ния, похоже на. Царят на троне сестры, сквозь ее волос проявляется изумрудный свет. Стучали мне в окно, я, видимо, не обратил внимания. Слушайте свои миллионы. Так что, как игральная кость нам нужна? Если вредная сущность, нужно будет маскарад. Ее окно выходит как раз на задний двор. Он нужно ответить ее увеличивание. Что вы имеете в виду, когда говорите миллион? Да, да, миллион это как станция приема звонков. Для того, чтобы получить доступ на радиостанцию. Вот зачем они мне. Большая часть они учат нас ругаться на разных языках, но некоторые станции могут быть довольно интересными. Я услышал, как вы стучали. Вы меня, наверное, с кем-то перепутали, я не стучал в окно. Тогда как же вы вышли через Южный вход? Она моргает. А знаете, это не важно. Что вы наконец здесь? Давайте поговорим об игральных костях. Вам нужна какая-то конкретная? Почему вы спрашиваете меня об игральных костях? Я резчица игральных костей. Скажите, в какую игру вы играете, я сделал для вас нужную кость. Вы ведь пришли за этим, да? Ролевые игры, ты знаешь одну, что создали Форд Экскидент. Игры, мне нужны игральные кости. Замечательно. Стандартность 10 реалов за набор, если вам, конечно, не нужно что-нибудь очень специфичное. Может, вам пригодится какой-нибудь конкретный камень. Есть ощущение, что камни игральной кости — это неотъемлемая часть помещения, которая Здесь фальши нет, речицы нечего сказать. Спросите у него точно, что хотите. Речица игральных костей. Стало, это было маленькое решение. Сначала работала играм, но это очень широкое поле деятельности, слишком высокая конкурентность. Мои друзья увлекались ролевыми играми. Они попросили меня сделать несколько игральных костей из кобальта. Это был мой первый заказ, который мы все начали. А сами вы любите играть? Не особо. Я люблю работу с редкими материалами стабильного плата. В качестве клиентов ролевики милейшие люди. Эти люди тратят очень много денег на необычные заказы. Она благодарна за стабильность, которую они обеспечивают. Хорошо, я хотел бы взять у вас игральные кости. Скажи, какие именно кости вы хотите? Покинутый мир. Я бы хотел играть кость для нее. А у вас есть какая-нибудь проклятая игральная кости? У вас есть. Разве упавший с небоскреба, вы уверены, так стоит больше 7 реал? Да, я сам звезда. Yes, you definitely have the proper attitude. How about a pair of 100-sided dice made of ivory and inlaid? Для первых магнетитных компасов, из-за чего магнетит получил свое другое название — путеводный камень. Ваша игральная кость будет готова. Магнетитные игральные кости нормально покатятся, если просят? Вы правы, магнитные кости отличаются от остальных костей. Вместе магнитные поля начинают взаимодействовать между собой, толкая, притягивая кости. Также происходит и с притягательной личностью. Годится. Если тогда видите через 8 часов будет. Это у нее довольно. Я могу еще помочь? Что вам известно о человеке, над которым учинили самосуд? На самом деле ничего, я его не знаю. Ну, вообще нужен этот мертвец. Зловредная сущность. Ты говоришь, сидящий под большим. Ваше окно выходит прямо во двор. Так вы так говорите, что не слышали, не видели ничего необычного. Детектив, но как вы могли заметить, я обычно работаю в наушниках, поэтому я не слышу большей части той обычной суеты, что происходит за окном. Что вы называете обычной суетой? Во дворе танцев постоянно что-то происходит. Там обычно дети, а в последнее время там было много пьяных рабочих, должно быть из-за забастовки. Первый она слыхала, но не видела. Она смотрит в окно сквозь, но боюсь, я никогда не видела ту роковой воскресный вечер. И вы даже ни разу не оторвались от работы, чтобы посмотреть в окно?
Оторвалась, но в таком случае единственное, что я могла видеть, стало бы мое отражение, глядящее из темноты. Да и за окном темно, очень сложно увидеть что-нибудь во дворе. Кроме того, когда сосредоточена на работе, я редко встаю, чтобы посмотреть в окно. Больше всего надо оценить концентрацию, ведь взгляд сперва направлен на инструмент, лежащий перед ней. Вы часто работаете по вечерам воскресенья? Ветки игральных костей довольно странная профессия, но мне нравится за этим заниматься, и это точно лучше, чем сидеть. Понятно, спасибо, ответили на мой вопрос. Ладно, а где мы вообще находимся? Находимся в дымоходе старого котла центрального отопления. Да, я знаю, звучит странно. Даже после того, как стены покрасили, на них то тут, то там все еще видны следы черной сажи. Да, я пришла сюда, все прочие помещения были уже заняты, так что пришлось построить берлогу прямо здесь. Приходится даже платить за аренду, а это большой плюс. Плезанция была. Спросите о проклятии. Да неплохо, лейтенант, смотрите, просто просторное помещение, высокий потолок которого теряется в самом. Если посмотрела, все остальные помещения были заняты, значит, она должна занять другие предприятия. Слышал, это место проклято. Вы знали, что называют проклятой рубиной? Да, я слышал эти истории. Но, по-моему, это выдумки. Подождите, а как вы тогда объясните, что случилось со всеми этими компаниями? Капитализм. Мы слышим лишь историю успеха, потому как часто удивляемся, узнав о том, как много предприятий на самом деле прогорает. А здесь по просьбе Плезенца она убеждена, что это место пронизано негативной энергией. Плезенец, книжный магазин, я слышала, что дела у нее идут довольно хорошо. Неужели эта энергия пошла из стороны? Мудрая женщина использует семейный талисман для защиты от проклятий. Низкий талисман, ну да, конечно. На самом деле это ничего не объясняет, это просто сарказм. Хорошо. Но выжил ведь не только книжный. Что насчет танцев? Говорят, они уже часть этого комплекса. Это часть проклятого торговой зоны? Можно так сказать? Оба здания были построены в одно время в рамках проекта торгового центра Восточная Дельта. Да, но это же отдельное здание, негативная энергия может не туда добраться. Ну, есть еще я. Сейчас был самый разбросанный инструмент. Я здесь уже 70 лет продаю особые игральные кости любителям, что мои дела приносят миллионы реалов, однако, несмотря на все эти негативные энергии, предприятие все еще на полу. Странно, да? Потому что она вступила в сговор с демонами. Быть может, это дело в таланте, что от проклятия ее спасает. Это потому, что вы источник этой энергии, зловещее существо. Вы компетентны и целиком посвятили себя своему делу. Проклятие не касается таких, как вы. Должен признать, в этом так называемом проклятии действительно очень много исключений. То есть проклятие воздействует только на тех, кто работает спустя рукава? То, о чем вы говорите, на проклятие, не проклятие, а капитализм. Все наши психоспеты, это демонист знает, что ты раскрыл истинное существо. Пришло время встретиться с источником, не бойся силы мироздания, поддержит тебя в разгадке этой паранормальной тайны. И еще все думаешь, что именно вы можете быть источником проблем. Понимаете, что никакого проклятия не существует, лишь коммерческое решение. Естественное колебание рынка. Именно. Истина всегда такая скучная и приземленная, что даже обидно. Но я рада, что мы с этим разобрались. Могу я вам еще чем-нибудь помочь? Если больше ничего сказать, поэтому она видит, как все подробности сейчас разложили. Знаете, что случилось с остальными арендаторами сейчас? Больше никого. Больше или менее, она продолжает. Но вас интересует, что конкретно? Quite a lot of them. Rats scuttle in the dark rooms under the abandoned blow dryers and dusty mannequins. Cobwebs cover rotors and radiators. Yes, I think it was called androgynous or land or something similar. They weren't a big hit around here. Turns out that working class. A bit of experimenting every now and then. It's not about the haircut. It's about the confidence. I guess it just wasn't the time yet. Полагаю, тогда было просто не те времена. Ну, сейчас тренажерный зал. Он не просто тренажерный зал. Это был боксерский клуб. Общественный проект создан просто. Эти проблемы подростков с Один хороший человек из Земской. Я слышал, в юности у него были проблемы с законом, поэтому дошел к тренажерному залу, своего рода компенсация для общества. Это именно то, что нужно Куну, общественный боксерский клуб. Kuno. Who's Kuno? Такой Куна. Он же тут
тут как король. Oh yes. Ах, да, имеете в виду того парнишку, который ругается как сапожник? Yes, I've heard him yelling profanities in the backyard. I think it would take more than a gym to help that kid. Мало. Что же стало с этим общественным проектом? It didn't. Чего? If anything, it made the youth situation in Martinez even worse. At some point, someone started a rumor that it's not really full of that. Нет, конечно, No не one стал would бы store ходить their drugs. Eventually, the coalition В общем, took away the коалиция funding отменила and the club финансирование, и went клуб bankrupt. забанкротился. Это было This was несколько few лет назад. С years тех пор на ago. площади стало It's куда gotten спокойнее. much more peaceful Насчет around the разбитых plaza. окон. Oh, this Какая one's a история mess. приключилась? Была одна компания, которая обещала починить окна в любое время суток. Казалось бы, что могло пойти не так. Думалось, что на самом деле это предприятие было только прикрытием для незаконного вещания снаф-милью. What's the snuff mill? Trust me, you don't want to know. And they never cleaned up И the они даже debris either. хлам за Now собой не it's just убрали. littering the Перегородили весь hallway, коридор, and I и я have понятия no не имею, idea как how to get rid of it on это my own. разгребать. Хлам? Круто, круто очень. А что за снаф-милью? It's a sub-Rosa radio Секретная station радиостанция, that которая broadcasts ведет real реальные убийства murders с with реальными real жертвами. victims. Some Некоторые people люди pay готовы good заплатить money большие to деньги, get чтобы off on it. от этого кайфовать. Nothing И во changes все in эти her фразы tone голос as не she меняется, says лишь that. факты и не более Don't того. worry, the ICP has a separate division that deals exclusively with unlicensed sub-roses. This isn't our Это не problem. наша проблема. Good luck with that. Могу только It's пожелать not вам easy удачи. catching those Таких нарушителей perpetrators. довольно непросто. Здесь кто-то занимался таксидермией, я нашел множество чучел You животных. mean Mr. Fabron, Господина the Фабрё, нет, taxidermist? он в основном No, he занимался mostly тем, что just did принимал drugs. Anything else? какие-то жуткие There манекены. used to be a fashion Это atelier here, было but I ателье, have но я уже не forgotten помню, the head как designer's звали name. главного моделя. They were doing well for a couple of years И хорошо, until потом the появились эти insect rights защитники против activists насильников, came. противников. The atelier produced a certain collection that used chitin and molten materials. Apparently chitin is made in Europe. And you know how all kinds of political movements are big in the Occident. The activists shut down the biggest chitin supplier, which of course caused the price to skyrocket. And, naturally, all the most fashionable pacemakers refused to be seen in chitin from then on. The atelier went bankrupt before they could finish the collection. И раз, что кто-то позаботился об этих наших меньшевых насекомых. Серьезно? Really? Anyway. Ладно. Poor guy. Suddenly, you get a feeling that insects are important to the case somehow. It's hard to say А что why. за лопасти винтов и They were лыжи? made by a company called Это компания Slipstream. Slipstream. После того, как они After they изменили pivoted область from деятельности making с rotor выпуском blades винтов на to производство skis, лыж. their chief executive took off on a... Honestly, I Не think знаю, it's что это quite весьма funny. забавно. Полагаю, I think он he's до сих still пор sending прибегает out к своему. holiday transmissions from Tulula И где он or там находится? Интересно, о Kiumatiri чем or вы говорите в этих Hashko. предках? The usual, I imagine. Купище полагаю о том, But как у he's него been родилась thinking множество up all новых kinds of new бизнес-планов. business plans. Men like that are a curse. Для бизнеса. Sure, but Конечно. Slipstream is history now. Прошло. All they I have no idea. They were just the props. Why return them? До них возвращаться. Я нашел странную машину. Fortress Accident, the Fortress radio game studio. Накрывает глаза, открываясь. She liked them. Ей нравится. They were an interesting Ну и bunch. ребята, мы We время talked от времени about болтались. Я role-playing даже systems видел, как every now and двое из then. них устроили мордобой. Once, That's understandable. Фэнтези Fantasies are серьезно. serious. they certainly took their work Они very очень серьезно seriously, относились к своей even работе, if they даже при seem их to be хронической либерал подходе. chronically liberal Либеральным, что вы with their имеете в виду, что schedules. произошло? The usual, Как they обычно, ran они out of закончились money and деньги, и couldn't они get the не смогли project вовремя done on закончить time. проект. Что ж пошло не так? Well, I did Ну, hear them временами я talking at действительно times. слышала, о чем они говорят. They seemed to Может, они believe мнили they were себя исторически historical чистыми, individuals что on совершали some великие She дела. sounds almost mocking when she Звучат says that. несмешливо из ее уст вот эти фразы. Судя по тому, что я видел, проект действительно выглядел очень впечатляюще. Yes, but when the money Да, но started to по run out, мере they того, just как began to начали заканчиваться complain a недели, lot стали about все больше жаловаться на capitalism. капитализм. You Знаете, know то, how что the на рынке все так markets are построено, rigged to чтобы не keep давать up new развиваться новым компаниям. businesses and so. In the end, they just didn't Причем get в it итоге они done. просто не смогли They завершить didn't have задуманное. enough Не willpower хватило to силы produce воли something ни на truly то, чтобы historic создавать поистине and to историческое, ни show на то, up to чтобы work вовремя on приходить time. на работу. Приходить на работу вовремя действительно невероятно сложно. Я их поддержал, проект был интересный. Not the wisest decision. Не самое You would have решение, вы lost бы просто all потеряли your все свои savings. сбережения. Пару игральных костей на стол. Одна из них останавливается у края металлической столешницы. The result Выпала is единица на 20-игранной on кости. it. The dice is black Кость and черная, filled заполнена with little какими-то мелкими silvery серебристыми flakes. частями, словно снег. Anything else? Что-нибудь еще? Я в подвале нашел ужасную чучело медведя. Oh boy, the fabled Легендарный Razer революшн ICT. ICT. Эта история вам точно You're in понравится. for it. The place was owned by Принадлежала two двум типам guys с who очень had some инновационной rather маркетинговой идеей. Одной из innovative таких ideas идей как about раз был marketing. медведь. Давайте The bear посмотрите, was еще идеи one у of них them. были. Indeed.
What were the other ideas? There was really just Помимо one, медведя у них and была it только involved одна picking идея: out the выбрать prettiest самых girls in the привлекательных в округе neighborhood and девчонок и paying заплатить them им по 20 20 cents сантимов per в час за hour то, to чтобы man те the стояли booth. за прилавком. And by Стоять man за the прилавком в данном booth, случае I означает mean not завалиться behind на the него с counter with журналом, a face that одаривать could maim бесценным you if взглядом you любого, ever кто dared to смелится disturb their потревожить. boredom. Fritter does Прямо the как same в фонту thing. Фрите. Знаете, и одну такую работает во фонте кассиром, не очень дружелюбно. Employing silky teenage Да, принимать girls на работу is a угрюмых widespread девчонок. К practice, сожалению, при yes. том ты получаешь полный Unfortunately, пакет, they я always имею в come виду in и packs. I'm прищавых talking подружек и about бандитского вида acne-ridden бойфрендов, girlfriends которые and склоняют gorilla-like перед магазином. boyfriends loitering В near вашей the shop, iCity было именно так. and they К тому же already у них had был уже the медведь. bear. Что с медведем? The bear. Медведь. Тебе не сработало? Of course not. Конечно нет, медведь The был bear was просто ужасен. Никто не terrifying. хотел покупать No one мороженое, wants которое ice охраняет cream враждебно guarded настроенных by a superхищников. hostile apex И как predator. To make будто было matters этого worse, мало, the холодильник fridge тоже didn't не work справлялся too со well всей either, задачей. Половина and мороженого half the ice cream потала и came out not. деформировалась. Eventually, В Ravshaw конечном итоге ICT компания lost the price Рвашулясь war to проиграла its ценовую rival. войну своим Glass конкурентам A за 5000. 5000, Glass которые A продавали 5000 карамельный sold пломбир с caramel фруктами всего за 5 sundaes for only сантимов 5 из обычных cents холодильников. apiece out of regular fridges. Медведь, я уверен, медведь старался как мог. Медведь был очень страшный каждый раз, как я его видел. Он мог в любой момент ожить. The taxidermist who Таксидермист, made который it сделал said it чучело, was сказал, his что этот vision медведь был его beast. проводником. He said he met his vision Видел его beast в своих while high on видениях, когда desiccants. долбался, He called it цитат, назвал его Megatherion. Мегатерион. Sounds cool. Scary. Страшно, But круто. Мегатерион? Megatherion, a Мегатерион, mega великий wild зверь. Что beast. означает великий It's an зверь? imaginary beast Воображаемый that зверь, guides you который through ведет вас life по by жизни. telling you to do more drugs, Заставляет тебя mostly. принимать все больше и больше наркотиков. Я не принимаю наркотики. Very good. Хорошо, You вам shouldn't не do стоит them. их принимать. You're a police Это officer насколько after all. полицейский. Anyway, now you know Теперь the вы story знаете of the свою fallen ice cream empire. Little sparkling embers outside its light. Light. Anything else? Я нашел Another домофон failed в подъезду этого business здания, но perhaps? не Oh, буду. right. I hope you didn't try Пытались to ring звонить me. мне. I think none Ни of одна those из кнопок doorbells домофона work, включаемая. including Я все mine. пытаюсь подключить, I'm прошу still in the прощения, middle. The doorbell with the Тогда empty кнопка name без card таблички на must домофоне должна belong to принадлежать her ей. then. Так вы говорите, что кнопка без таблички на домофоне That's ваша? right. I Все haven't верно, even так как written my вы даже name свое there. имя не написала. As I Как я said, уже сказал, it's сейчас quite кнопка все useless равно не right now. исправлена. It doesn't work yet. Я хотел спросить про танцы. Входит в один комплекс вместе с You вашим could say so. Можно так сказать? Both houses were Всё built в at одно the время. same. If the whirling is part of the same Часть building, то и часть then проклятой it's торговой part зоны. of the doomed А commercial знаете, area. а вы знали, что The пейнтбольный darkness зал of this Восточный place далек is когда-то there находился там, too. где сейчас танцы? Yes, I Ага, guess пожалуй, so. предлагаю. The Хотя arcade в этом нет ничего isn't in. My удивительного. Мой advice: совет: don't не base your пытайтесь основать business бизнес on на a fad. повальных увлечениях, которые Hypnotism, получится вскоре. choreography, trick Я позвонил track, в компанию especially сказки, здесь bingo. произошла странная вещь, мне ответили. It can't be true. Кажется, она They тебе don't не work может here быть. Компании anymore. здесь They've больше been нет. gone Уже for несколько Are лет. you sure it was Уверен, что звонили Slipstream Discovery. Ответила SCA? женщина. Может, это была Was it a woman? Плезанция из книжного магазина? Maybe it was Или это была Plaisance не from the Плезанция, я с ней bookstore. знаком, я узнал бы ее голос. Так женщина сказала, что это из Трансляции. Tricentennial Electrics? It used to 100 лет be a назад это была major крупная electric юридическая компания. Вы company уверены, что над 100 вами years птички не ago. пошутили? No, Нет, it это was что-то something другое, что-то else. потустороннее. It was too real to Разве be слишком just уж a prank. правдиво, разве Either что we're dealing with the актриса. whatever happened, Что бы keep там ни your было, cool. сохраняй флаг до крови. Возможно, It's лучше признать, что probably это была better to admit безобидная that it was шутка. a harmless Проверено. prank. Нет, тут что-то другое, что-то потустороннее. Pranks can be Тут, eerie. может, пранк какой-то, наверное. Oh, the kids these days. Современные дети. We were just one of them, and Там now they're деле загадка terrorizing сказки, если us. сможете No сейчас, потому что это solidarity. запись. Я звонил туда еще раз и услышал то же Why сообщение. would Slipstream SCA have a Хочется сообщение, 100-year-old какую-то древнюю recording, as запись. their Это же dog was бессмысленно. still convinced it Что was это было всего nothing лишь more какая-то than... My money ошибка. is on electrical anomaly. Я бы I've все-таки heard of поставил these, на especially in an old building like this. подобное, да еще в таком здании. Ладно, у меня Sure, все. I'm listening. I'm pretty sure. Sure, I'm listening. Good. I hope it clarified things a bit. What else? I'm listening. Good. I hope it clarified things. А теперь мы тебе скилл-чек на трепет будем проверять.
А чё, у меня нету что ли на трепет? Серьезно? А, вот +1 трепет.
Плюс трепет. Плюс трепет. Oh, it's you again. Are you looking for a die? You feel... Oh, it's you again. Are you looking... You feel... Oh, it's you again. Are you... You feel... 28%. Oh, it's you again. Are you... You feel... Oh, it's you again. Are you... You feel... Но это будет долго, да? Oh, it's you again. You feel... Раз 10, так понимаю. Oh, it's you again. Are you... A gust of cold air sweeps through the chimney. Какое-то мгновение тебе кажется, что ты находишься снаружи здания посреди всей этой дня. С самого детства существует, я понял, почему оно вошло в восторг. Чуть, чтобы вы меня выслушали, мне кажется, я знаю, почему это безответственно плохо. Все это уже судили, разве нет? Все потому, что вы находитесь в другом здании. Технически ваше здание является частью проклятого другого здания. Уже адрес No, the old cold that used to be here was subsumed into the new venture. Its Он имел ruins совершенно другой swallowed up. адрес в самом Yet сердце it этого has a города. Нет, здесь different раньше была address in the угольная heart of the станция, city. вы доходите до другого здания. This doesn't make any sense. Are you saying То есть вы my хотите сказать, business что мое was предприятие spared выжило because только of a из-за технической technicality? детали, откуда вы Where это is взяли? this Скажите coming мне. from? У вас совершенно другой адрес. Это же логично. Здесь не ветрено. Вы, видимо, дымник не закрыли как следует. You're right. I should take a trip to the roof once the snow is. Does it mean that I'm safe from failure? Ничего не грозит. Don't let her become Позволяет complacent. расслабляться. Ей еще нужно защитить. She still needs to ward her защитить soul свою душу. На самом against деле, the evil forces. только ваша мастерская. Вот вам придется подвергать свои безопасности. She starts laughing, her fingers trying to rub away the... Do you know what this is? Знаете что? It's a mourning ring. Скорби. I made this when my first company failed. It was a small jewelry shop right here in the East Delta Commerce Center, built with a little wine. I drove it into the ground within a year. I didn't have what you would call a viable business plan. No, you're right. I didn't. It wasn't just a jewelry shop either. I always thought that it was just the world you were supposed to. And now you're telling me what? That it was all because I didn't run my little shops and ventures from a dump inside an abandoned chimney? Нужно было обосноваться здесь. Да не такие уж они промозглые, все тут очень уютно построили. Yeah. Да. Or maybe it's the entire world that's cursed. Еще не так, как хотелось бы. That's why people like role-playing games. You can. It's like every time you cast a die, something. But anyway, thanks for sharing your theories, officer. Tiles on the cube are still smoldering. Cast the speaker. Good afternoon. Please repeat. Is this the production schedule? Good. Please. Good. I've unlocked. Really? She just used the same password? Fortress accident. Is there anything else I can do for you today? Fortress 1. That's not bad. Any other questions? Thank you. Tiles on the cube are with a quiet determination. The printer starts. It's a project report written by the lead producer, Andrew Andy Schott, about Wirral Untethered, a radio game. The first few pages give an overview of the capital and workforce, while the rest of it seems to be in its short time of existence. Fortress Accident SC, the first tranche of seed financing, brought in 150,000 real. Eventually, the damage reached 400,000 real with only half of the gain. Let's just say it was a real adventure for their Igaunian investor.
Fortress Accident employed 18 people. The bulk of the team composed of writers and concept artists. There were also and a single overburdened producer who developed a habit of popping Parolidon. Why did Fortress Accident have so many concept artists? It didn't. No. Definitely not. A few more producers could have come in handy though, especially when dealing with writers, some of whom routinely skip to work because of mental health. One of them even managed to steal some valuable company property before skipping town for good. The production schedule depicts their glorious descent into bankruptcy. Not the concept artists. It wasn't even the writers. With their panic attacks, and it was impossible not to fail. The project was too large, and no amount of money would satiate. They tried to make a 4 million real game with 400,000. They thought they could bridge the gap with pure willpower, and imagine they couldn't. No, you couldn't have. Definitely not. Not a chance. Even then, success remained within an ever-narrowing margin of possibility that, despite that is, until they discovered the Valley of the Heads. At the 11th hour, the lead designer, Jim Spawn, this place was to be the Valley of the Heads, where the heads of all the headless constructs could be found. The player would have been able to choose. The world had never seen their kind before, and might never. So many. The last count, there were approximately 10,000 heads for 10,000 headless men, all of which could be endlessly. Do you really want to know? There seems to be a calculation here, but it may take a while. Охеренно. Продолжай. Продолжай. The lieutenant taps his foot impatiently. His arms. Продолжай. What if you broke the radio computer? What if it's never going to stop? Захлестнуть себе. Well, yeah, that and the catastrophic data. On the nature of the data loss, there's honestly little information in the production log. It comes at the very end, where things get fuzzy and dark, where tables and numbers. What is clear is that one day an unidentified numeric anomaly occurred on the East Insulindian Lintel front, just as the world until when the project was returned, it was completely blank. The team spent weeks on the phone with Lintel, the service provider, but despite their diagnostics, they could never produce a satisfactory explanation or pay for the loss. Always read the terms of, and let's face it, they didn't have any money left for illegal action. Mysteriously enough, it seems that the off-site copy happened to be on-site. It was the lead programmer's responsibility to oversee weekly maintenance of the off-site copy and, well, keep it off-site. An explanatory. S. Lukanen Kilda, the lead programmer of Fortress Accident. I didn't have a home anymore, so I started keeping it in the basement in the ice bear refrigerator near where I went to sleep. It was perfectly safe there. Her former colleagues would agree with me. The production schedule ends with a few random notes that seem to be added sometime later. 4 months later, by an unknown author. I am the only one left, and it's gotten rather damp here. A few other businesses have gone under too. Slipstream switched to making skis, and the hairdressers just left. Still haven't got an answer from Lintel about what happened. All I could get were the physical coordinates of the error of the East Insulindian front on that day. Since the computation, I have compared the coordinates to a map of Revachol West. Turns out it's only 800 meters from here. The address, Sandbrun 1147. That's what the street sign next to the church said. Tiles on the cube are still smoldering.
have you found? And also, do you want a novelty dice maker? Well, spit it out. Why does she need the dice? For some kind of sorcery. Sometimes they use the ankle bones, which I don't understand. If it's not her, then where is the source of the doom? Before you say anything, ask yourself, is the narrative she's built herself? It does. She's squeezing on the pendant too tight. Just don't say you don't have any answer yet. To hell with it. Perchance you ought to just lie. You've come this far. Ты далеко зашел, знаешь, как судя покончить за той сущностью, скрывается еще одна сущность. Ищет слишком много исключения, сказала, что источник мастерской таксидермиста. Мастерством более мрачным, да. Сказать у меня пока нет ответа. Мартина здесь хозяйничать и другая еще более опасная сущность нужна. Эксперт дальновидец здесь. A great dark relief washes over облегчение. I've heard of these Так называемых трех. In certain occult literature, that's too dark to dwell on for too long, and definitely not in the presence of my daughter. I understand everything, Я все понимаю, благодарю вас, что спустились на одно этого уму. Я буду держать любовь здесь, укреплю берега, сделаю, что смогу. Ведь в ваших странствиях встретите сущности, да хранит вас Господь. Well, this has been absolutely educational. If we happen on the third, yes, the venture continues. Should we get out of here before the vortex? The shop around you feels ancient suddenly, damp and saturated by the coastal air. The books are rotting. A great cold. Hi, Ace Detective. Math. Oh, I thought this would fit you. Like, thanks for helping out. Not me. The city, I mean. Like a detective does. Yes, just like the one Dick Mullen wears. Right, I have to get back. О, вернули шляпу. Hi, Ace. Что об этом знают остальные части брони? Эмпатия. Ну-ка. Погоди ты, Куна, блядь. Сейчас импонируем тебе. Эмпатия, эмпатия. Эмпатия. Минус эмпатия, это нам не надо. Плюс эмпатия. У меня же на минус эмпатию нету, да? He's on. Does Kuno care? It's not Kuno. It's Kuno S. Kuno S is by far the worst of the two. Kuno has no problem being near you, but the other hides behind the fence. Afraid for her, she came up with that psychopathic scheme of screaming for help before. Kuno just wanted to talk to you about his name. Kuno S was the one who went. Also, Kuno hasn't stopped talking to you, even enjoys it from time to time. When you talk to the other one, it's like talking to a cornered. All in all, Kuno respects madness. You cannot hope to outdo her on that front. You must win yourself a few minutes with them alone. Fuck you whispering about?
Ты чё шепчешься? He's whispering too. He's going with it. But watch what happens. Ну смотри, что будет теперь. Whispering about. Вы чё ну шукитесь, уроды? She puts extra stress onto that word, expecting it will make you. If Kuno wants to whisper, he's gonna fucking whisper, okay? Let's whisper, pig. Мусор. This is it. You've got it. Но будь осторожен, тут все еще можно налажать. You Не can дай still ситуации fuck развернуться this не up. так, чтобы Куно выглядел... Don't make Kuno look bad in this. Так, чтобы Куно выглядел не солидно. Куно, послушай меня, она пытается с тобой управлять. Нужно... Стрёмно, чё он так... It's okay. The pig's trying to pit us against each other. That's it. You let him off the line. That was a bad, manipulative thing to... Try to fuck my Kuno! Try to fuck my... A chill comes over you, the wind from the boulevard south, lashing you for trying to separate them. Kuno doesn't... Эмпатия, говорите. Сейчас я... На эмпатии-то у меня больше шмоток. Does Kuno care? He's on... Да, блять. Тараги, ёпт. Fuck does Kuno care? He's on... Fuck does Kuno care? Kuno doesn't... Fuck does Kuno care? He's on... Блять, Кутараги. Fuck does Kuno care? He's on... Да ёбаный в рот. Fuck does Kuno care? He's on your... Fuck does Kuno care? You were too pushy last time. Just look. While Kuno has no problem being near you, she always hides. She came up with that psychopathic scheme of screaming for help before. Also, Kuno... All in all, Kuno respect... Fuck you whispering about? He's whispering too. He's going with it. But... Fuck you! She puts... If Kuno wants to whisper, he's gonna fucking whisper, okay? Let's whisper, pig. This is it. You've got him. Crazy? You don't know the half of it. She's not crazy. She's insane. Dangerous. She's smoked a man. She's done people... Stop talking to him! Kuno, I'm fucking... She understands what you're trying to do. Yo, see? Did Kuno not tell you? Talk, pig. Kuno's got it under control. You did it. They're separated. He's even turned his back to her, so she can't read his lips. Она кого-то мочканула. Kuno means she killed someone. That's right. Caesar. His little green eyes are fixed on you. He's meant everything he said before. But right now, he not only means it, he is sincere. Fucking yeah. Kuno knows you don't want to face this right now. This dark... She's probably killed a pig too. I mean, I'm pretty sure she has. Forget Kuno said that. Kuno was just shitting. Kuno was just running his mouth. A cop would be too large for her to overpower. But a determined child of her size can still kill the vulnerable. The creature peers at you both from over the fence. Fear. Страх.
других детей. Kuno falls silent. Kuno, that's what Kuno was starting to think, yeah. Спокойно. Kuno wasn't around, and C was with Kuno. Told you this already. Look, Kuno's gonna put you at ease. We didn't do it. He speaks the truth, my liege. Говоришь, что она чокнутая? Yeah, she's psycho. None of that kiddie psycho, cat burn and shit. She does the real deal. Ого-го. Yeah. Ага. Реально это как? Snuff radio shit. Аф-аф. Believe me, pig. And he doesn't even want to think about it. This isn't just another boast. Fuck knows. She says it's the song of her people or crazy people. The fucking nacky. Sounds boreal. Like something from the tundra and tiger-covered cutler, Isola. Far, you mean evil little red-haired people like her? Yes, they do. The Suruis have that. Suruis? Like that man from Shelmdall shit? She could be. Revachol does have a small Suruis community. Or she climbed into a yakberry crate and was shipped over accidentally. Fuck no, she's not my sister. She's just a stray who got in. Like, yeah, she was just there. What was that, Kuno? Что девочка смотрит на здание? She was in the hallway, Мокрая вся. dripping wet, by the fucking shoe rack, in the dark. Yeah, that's the place. She was just balled up near the closet. Kuno's got no fucking idea. Her hair was all wet. I think she pissed on the floor too. She was there for 3 days. You know this. The body goes into a kind of revulsion shock. Murder hangover. That's what it could have been. Kill the kid. Yes. Makes them look for a quiet, dark place and just hibernate there. Usually must have been her first one. You only get it on the first one. Как-то пробралась внутрь. I don't know. Не знаю. Someone left the door open. Kuno comes home. She's sleeping under the desk, under the pile of clothes, like a dog. Kuno's dad doesn't give a shit. Doesn't even see her there. Or thinks it's fucking Kuno. Shit's all on Kuno. Как ты со всем этим справляешься? How's Kuno dealing with this? Да нормально справляется. Kuno's dealing with it just fine. He doesn't need you fucking with this, waving your gun. Kuno's got this shit under control. Even push. Тебе нужно тут на подхвате, я готов. Listen, listen. See, it's Kuno's go-to. Kuno's protecting her. You fuck with C, you fuck with Kuno. This is what it all comes down to. He needs you to take him seriously now. Он хочет, чтобы ты воспринял его всерьез. I'm going to kill you. I'll run when you put the cuffs on. He may not be able to do it, but he will try. Right now, he believes he will. Ты не справишься с мужчиной. Понял. All right. Now we can do business. Вот теперь можно делать. He's breathing heavily. That took something out of him. Yeah? What do you want? Kuno can hook you up with... Oh, don't hook him up with shit, Kuno. See? Relax. He respects the Kuno. Kuno made him respect the... Remember when you tried to get Kuno to hook you up? We can get on that now. That's right. Kuno is a candy store for pigs now. Get ready to be rewarded. С тем, что ты привозила еще наркотики, Kuno. Kuno gets it from his dad. Kuno and his dad are major suppliers. Problem is, Kuno and his dad had a little falling out. Now junkies clawing at Kuno's door. Streets going mad. Kuno's got to throw his dirty popo man at it. Ладно. Dirty popo man is you. In there is Kuno's violent dad on steroids. Kuno's dad does steroids and speed. If you can take him, you can have half of the speed. Кто твой отец, Kuno? Kuno's dad is a fucking monster. He's the most violent man in Revachol. He doesn't... Don't expect to talk this one down. There are some situations you won't sweet talk your way around this man. Good thing this psycho drug boss is strictly optional. Like half? A baggie, but like... That's half a gram. Yeah, half a G. Want it or not? Fuck you talking about half a G? This shit is giant. You can barely see it because there's barely any. Okay, Kuno's listening. Да, во все оружие ради спидов они мне нужны. Это мужика в Ревашоле.
Sure, whatever. If you survive, make sure to bring that shit back to Kuno. Just get in the apartment building. Kuno knows you already fucked your way in. Kuno knows everything. Go to room 12, first floor, and kick down the door. Police violence style. Kuno style. That's it. Next time Kuno sees you, you better have his shit. What the hell are you signing us up for here? Подписывайте, я бью отца Куну. Я плохой копий, у меня наркозвезия. Ну Ким, шепотом. Войти их, но нам будет забрать их. Okay then. Ладно, соглашается он. Kuno doesn't. Найдите орудие убийства. Самообладание, риторика.
We're close. True, hard, full, car. Hardcore. Hardcore to the mega. Internally coherent. Hardcore. All right. Yeah. He furrows his brow as his hardcore. The question is, what is the question? But there was a question? We're close. True, hard, full, car. Hardcore! Hardcore to the mega. Internally coherent. Hardcore! All right! Yeah! He furrows his brow. Hardcore! Is it though? But is it? I mean, really? No, but seriously, I'm a bit worried it isn't. The skin on your back is crawling. For a second, you can't even hear the music anymore. There is a hawthorn tree on Rubi. Don't be alarmed. Everything is okay. He isn't actually worried. Everything is still super hardcore. There's a mega! Yeah! I can route it through auxiliary. What kind of a cable does she use? Oh, she uses 3.5. Yeah. The auxiliary line. Oh no. We're going to be in the... Don't worry. I have an adapter for it right here. Hang on. This is a 4.5. Great! Someone got through to him. Okay. Everybody! Everybody! Don't panic! I'm going to turn off the Arno for just... The Arno will be back! But we're doing something else for one moment. All right. Go tell her that Egghead is ready to rave to her. Yeah! Back on the cake! The first page of the set! Could it be? Maybe for him. You only have a chapter or two left in you. There's nothing wrong with it. I'm still in love with the hardcore. Sometimes I just feel like, isn't something holding it back from being... It's like it's... I think it's super hardcore, but you're right. It's not hyper hardcore. The young man looks at you reverently. His friend drops his loitering act and turns. If anything, it sounds a bit proto. Like it's not fully formed yet. You might be a moribund alcoholic and a failed cop, but you are pretty certain a thing cannot be both proto and hardcore. Wow! Culture! For a moment, you almost think he's going to put his hand down. But I think you might be right. But how could it become hardcore then? I know it in my heart, but cannot think it in my head. If this is not hardcore, how could anything be? What? Guys! As your mind works, the beat recedes from your ears. You hear your own blood pulsing through your head, nourishing your... Oh yeah! But you're not. This is almost certainly a matter that surpasses the limits of reason. The abstract shapes swelling in the foreground have the hardcore. Oh yeah! But you're not. This is almost the abstract, the hard. I know! So does my... No! This is the answer! Uh-huh! Oh! Yeah! No nation, but transnation! No war, but class war! He's not a communist. It's just... Yeah! With a rebel yell! Don't be a lunatic. Yeah! Unless you were thinking Revershow imperative right now. Anyway, I've had a similar thing happen with eggs yelling. I know what you mean.
That's fucked up, man. Lying like that. And a cop, too. I could be a communist. Please don't turn him into a cop. Oh, yeah. Turn him into a communist. Come on. It would be super. Aye! Теперь, видимо, он коммунист. Communism rules the nation. Here comes the sun. Dark hard. Basically, yes, it is. Lungs are for love. Love. A dopamine surge accompanies the words. It feels like electricity flowing down your scalp. Грубая сила 1. A Hawthorne he stands, the other real deck is empty. No. A Hawthorne he stands, the other real deck is empty. No. A Hawthorne he stands, the other real deck is empty. No. 42%. A Hawthorne he stands, the other real deck is empty. No. A Hawthorne stand, the other real deck is empty. You know it in your lungs. What? Wow, okay. We should start with the melody. But where would we get that stuff from? I'm sorry, I don't know anything about a not. He feels ashamed. He can't be of more service to the future of dance music. The young man falls silent with a Basically, what you need to find here is a tape with some banging music on it, so that... Yeah, maybe that street talker across the pawn shop has got... There is a hawthorn tree on Rue de Saint-Gislain, right next to the canal. A reel of... Oh, I know! St. G is the boulevard before the canal bridge. The one that takes you to the whirling in rags and the... I knew that! And the mosaic sidewalk. But it's all blocked with that stupid traffic jam right now. Does it? Anyway. Copman! Tape! Yeah! Spins it... Aight! No! No, no! This is gonna make people scared! Keep it positive! Keep communism forever! Yes, what is it? Так подготовил вы своих наушников. Okay, but think you can ask him to turn the volume down a bit? Maximum! Maximum is... I know it is, but could you please turn it down just this... Pump it to the brick! Pump it to the... See? He pumps it to the hard master. It's hopeless. Because I'm afraid that something might happen. It's an unknown phenomenon. We can always turn it... Can't turn down to hardcore! На максимум. Of course it is. Yeah! Never mind then. Let's get on with our project. I'm going to unmute the speakers on account of... Egghead pumps his hand up in the air, waiting for the... Born ready. Готов. Ready. Готов. I'm ready if you two are detectives. The lieutenant nods stoically. Suddenly, your palms are... There's tightness in your chest. Anxiety. What? Five, 4, 3, 2, 1. Mute disengaged. No wind outside. No waves. No floor. The woman looks around. In the silence, you see dust move
In the silence, a low hum starts creeping up your spine. It's a song inside you, not in the speakers, not in the room. A great bass sigh in the basement of your mind. Slowly, it builds until the air around you starts to vibrate. It will devour everything. The floorboards, the glass, the streets. Guys, what's going on? It's getting louder. In the basins, the water looks like Oceana, mother of Mega. In his mind, a tidal wave approaching from afar, swallowing entire coastlines on its way. Salvation. The beauty and the beat. No, Egg. It's the window. In the corner of your eye, the lieutenant steps aside, cautiously, his eyes searching. The window is going to come down. No, the roof. Cracks appear on the stained glass window. Come down to us. It's shaking the building's foundation. A great pulse arises in your flesh. That's it. I'm muting it. Oh! Shit! It doesn't stop. A seal? Have you? Yes, I've turned it off. Andre, pull the compressor. The place is gonna come down. Compressor. Fuck! I can't shut it up. The signal's passed. It's not in here. In the mixing desk now, building into a positive. This is it. A great roar. The vault of the roof twists above you. Glass shatters somewhere near the door. It's coming down. And then it stops. Totally and utterly. As if there never was a sound. Only your ears still ring from the shock. Everybody is staring at Egghead. Egg. I pulled the plug. It was getting too hardcore. You did good, Egg. Most of the place seems to be intact. Fucking hell. Programmer lady, tell me you were... 4 years. 22 people. Millions of reals. All that time? This is what we were up against. Yeah, but did you record it though? It was dope. I think we can use it. Yes, Andre. Андрея. I recorded it. Написала, черт, нужно отправить Damn, пару писем. Thank you all for doing this. Всем спасибо за помощь. И тебе тоже, и камон. И вам, детектив. And you, Я еще не знаю, что именно мы обнаружили, но теперь я знаю, как оно звучит. Это только начало. Кем ты слышал? It was very hard not to. Было очень сложно I think you're right. Думаю, вы There правы. is something going on. Здесь определенно что-то происходит. And you Вам need to be нужно very общаться с этим очень careful. осторожно. I promise, Я обещаю быть осторожным. Мы We больше will не not будем play так it играть again. с этим. Что это было? Я никогда не слышал ничего подобного. It was mathematical information Физические данные из аномалии, from the представленные в anomaly, волновой presented as a waveform. Смотрю, с технической точки зрения теоретически она качает I голову. have no Опять не idea. я никогда такого не A слышал. voice seems muffled in the silent church. Это твои It's уши. your ears adjusting Вы after напишите. the... Yes, our lead Да, designer. напишу ведущему. And maybe А some of может the еще и producers кому-нибудь из too. продюсеров. And some of the Если они кажутся writers. достаточно If зрелым, they're чтобы участвовать sober в enough разговоре, они to должны open знать. That it wasn't her fault. Or И theirs. они тоже. They need to hear about Нужно this. знать об этом, не Don't переживайте, они worry, будут I отправлять won't send the им запись, recording, хотя у них все равно although I вряд ли doubt есть. they have the Вряд ли speakers есть to динамик, потом boost the разбить такую frequency частоту. anyway. Дальше. Stay here. I'm going to stay here with these lunatics. собираюсь остаться Send здесь с этими letters, фигами, maybe meet отправить. Sulispov. Может Also встретиться, а devise также further measures. разработать дальнейшие меры. I want you to know that's totally chill with Хочу us. сказать, нам это отлично подходит. I don't care. А мне без But разницы. В thank любом you случае, anyway. спасибо. Now, I have a theory to come Нужно up with. сформировать теорию своего рода Some предварительного kind объяснения of всему этому. preliminary explanation to all this. Yes. And we А нам have to нужно get back to вернуться к stabilizing установлению Martinez порядка в Мартинезе. instead of Чтобы demolishing рушить его it with громким loud голосами и bass известным noise. You громким. have an explanation for all Есть this. объяснение всему этому. Somewhere deep in you. Не хватает только You каких-то you фрагментов. don't know enough about the world. But that Joyce, if you knew all she knows, could put it together. Вот Джойс, если бы ты знал все это она, ты мог бы разобраться, что к чему. Не знаешь про серость. Yes, what is it?
comrade. Yeah. Да. It was awesome. Too hardcore. It sucks up all the air in the mix until it's the only thing left. Yeah. Welcome to the. Oh. I don't know. Maybe someone can do something with this. I imagine this can't escape the sound. Oh, hey, man. It's good to see you. Goodbye, officer. Yo, man. Welcome back. Квартире 02 в ЖК. Кейпсайт. Это крепит вашу дружбу, и кто знает, какие секреты это может открыть перед вами. Бейте отсюда не обязательно. Old door. It's a minute. The washerwoman. From here to the wiring. Just dead. Poor.
Надо найти логово снайпера. Точнее, откуда был сделан выстрел. The trap is fourth. Hello, hello. The hawthorn tree on Rue de Saint-Gilles Lane, bronze-colored just like promised. You've stood here for what seems like eons, guzzling the sickly fumes of lorries and carriages. Patting the tree reveals a small sticker which has almost been worn. The gnarled hawthorn tree on Rue de Saint-Gilles Lane. Техника 42%. You hold in your hand. По-моему, у меня все уже больше не было технику точно. The gnarled hawthorn tree on Rue de Saint-Gilles with slow and deliberate motions, pulling, bending. It curls up into a mess inside your pocket. If only you could find a way to... Maybe Roy from the pawn shop can... What's the tape for? Для чего эта лента? Это для камона вообще. How? It's broken and unspooled. Do you think your new buddy knows how to fix it? Хотя бы один из рейсеров должен знать, как починить. Alright. You know, since tape spinning isn't really our day job, solving... Good idea. He might have the tools. The tape... Hello, hello. You mean Reese Foley? Yeah, I do, but I'm not some Mr. Fix-It. I'm a pawnbroker. If you want to... Just explain why you need this so much. He's bound to understand. Ты все время Следующий прыгал наше место танцевальной сцены. Huh? What do you mean? Yes. What about it? Ставят эти свои треки, называют это новым. Is it any good? The music, I mean. В том-то и дело, у них невероятно слабый ритм. Какие басы, никакие бзы и все такое. Но эта пленка, с ней получится хардкор. Man, you're really invested in this. Увлеклись. Okay, I'll help you out. It's going to take a moment, though. You take some time to look around the store. You know, these visuals would look super cool то есть это in the эффекты church. отлично смотрелись в церкви. Yeah, Да, точно. I bet they would. All those... A sanctuary filled with hand-picked positive... There's a but, isn't there? There's always a but. No?
I rather like it here, too. So yeah, I'm not giving you my projector. This looks like he really means it. There's no way to turn this around, I'm afraid. Yeah, it was. Anyhow, yeah, I sang. There's a but. Yeah, man, no. Looks like there's no way to. Yeah, my pleasure. I'll do it. A typical Martinez streetlight sits among assorted floor and. Островная часть квеста. Hello again, officer. Give me a moment. The waiters are at the end of this hallway, right next to... Побрежная ничего нет. A shabby door hangs oddly on its hinges, secured to the doorframe with a safety chain. An unpaid energy bill is attached. And the place comes with 3 months' worth of utility bills. No response. But numbers have fallen off the door, leaving the panel with a stick. You'll need to equip the chain cutters to enter. Snip right through the metal. A shabby door hangs oddly on its hinges. A shabby door hangs oddly on its snip. The cutter goes through them. I know there's no stopping you, but let's at least make this quick. A phone book lies open on the table, covering a stack of utility bills. Right next to it, in plain sight, sits a small bottle of amphetamine. Good. Confiscated. The minuscule amount of amphetamine doesn't interest the lieutenant in the slightest. He listens, he pocket the bottle as if it were the most natural bundle of clothes heaped on the bed. A stained parka. In the dark, it looks like a nest. Something underneath there. It's not too late.
No one's going to blame you for backing out. You don't have to do this. Your hand touches a greasy duvet covered in cigarette burns and ketchup stain. It's deep in suffering somehow. You see a 60-year-old, fat, red-headed man passed out from You don't have to take him down. He's already down. I'm afraid it is. Look, it moves. And look, the other foot is camouflaged by a striped sock. Next door is a gas company. He's wearing free socks from a groan rises from the man's throat, dry like a death rattle. Well, judging by the The lieutenant's right. The man's unwashed hair bears a familiar ginger tone. Even the hair on his chest is coppery. The light from the... I think he's still quite bad. I mean, this man won't be feeding his family anytime soon. Not that he was, but at least he won't. A pair of half-open bug eyes is staring back at you from... Can't you tell? It happens to exceptionally committed substance abusers. They fall asleep with their eyelids still open. Not a pretty sight. Look, he's trying to communicate. What is there to do? We could turn him on his side so he doesn't choke on his own vomit, but he's already on his side. We could take him to Remedy or Saint-Baptiste, but he doesn't have money for medical services. They don't do charity for people who are trying to kill themselves. Besides, he'll be dead in a few years. The pile of blankets grunts miserably. Так. The aging alcoholic is still there, breathing. The man groans once again, but his tongue keeps failing him. It's impossible. And then it dawns upon you, clear. Pigs, he says. He's trying to call you pigs. His hand falls back on the bed, limp and At least he got to say his piece. Silence, only heat emanate. The aging alcoholic is still... Well... The lieutenant's right. The man's Are you saying a man? This man... A pair of half-open but... Look, he's trying to communicate. Silence. Что дадим малому наркологии, то, что он хотел. Считайте. Я считаю, это правильно. Он должен получить то, что заслуживает. The dented yellow mailbox greets you with its... The mail collection... Does Kuno care? Alright, so you got Kuno's kilo. Here is how we do it. That's how we split it. It's the best way. Street way. Word on the street is, you send your little friend in dressed as a hooker. Distraction style. Not a single muscle move. Kuno wants to hear all about it. But first we split. Kuno knows what Kuno... Kuno means gram. The fuck are you talking about? Kuno doesn't... Fuck does Kuno care? Alright, that's how we split it. Wow, that's heavy. There you go. More than half in there. Kuno's fucking honourable like that. There is no movement on the lieutenant's face as he stares intently at the trash container. Now tell me, how the fuck are you still alive, pig?
в твоей квартире. The fuck do you know about Kuno's life? Yeah, we got 6 meters underground, below piping from before the war, the collapsed remains of the Martinez storm drain system. There are 2 stolen flashlights with piles of Yeah, you do some sambo shit, sneak in. Is the hooker thing real? You got lucky. Kuno's dad was out getting more drink. Kuno knew that. Yeah, so fucking what? Fuck are you talking to Kuno about that kiddie shit? He's trying to fuck. Fuck out of here. Kuno knows it's fucking lame. That's why Kuno changed. Don't change your name into that, Kuno. Fuck right there, where? Fucking 3 years. You can guess. Yeah, that's right. Kuno's dad doesn't give a shit about that electricity and light shit. Just wants to... That's right. It's a shithole. Kuno's gonna move underground. Yeah, in a tomb, Kuno. Fuck. You can guess. Fuck that shit. Yeah, in a... Yeah, pig. This shit is... The fuck do you want? Good call, pig man. Yeah. Look at... Fuck does... The loot. It's a trap, Look at... Fuck does Kuno... The loot. It's a trap, Kuno. Yeah, whatever. Kuno... The trash container. The smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. There's nothing more of interest. Not much to see here in it. You see, you've done this before. No, a box falls in. The container sounds a muffled gong. Давайте не отдавать ему эти бабки. Эй, бабки эти, блядь. Fuck does Kuno care? Alright, that's how we split it. It's the best way. Street way. Alright. Kuno knew you'd try that sneak. Tell him, Kuno's got brains. This shit doesn't surprise Kuno. So Kuno's gonna give... Major fuck... Kuno won't take this shit lightly. The pieces... It's hard to see how, not giving a boy a bag of amphetamine. Hard to see, but easy to feel. Somehow, this will change things. Tick, 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 tick. Decision time. What's it gonna be? You gonna fuck the Kuno? Alright, now we're talking. Here you go. There is no move. Now tell me, how the fuck... Yeah! 6 meters underground. Yeah, you do some sambo shit, sneak in. Is the hooker thing real? What? His posture changed. Fuck right. Kuno's you got... Kuno window. Yeah, Kuno's gonna have one too. Gonna be just like Kuno's dad. Speed shit. Stop saying all this sad. There's a touch of grief in there. Fuck are you talking sad? Kuno's got hard shit, death shit, nothing shit. Get your fucking nun out. Turn into... If he doesn't stop... Kuno won! Oh, you won! Yeah, so fuck are you talking to Kuno about that kiddie shit? Kuno knows it's fucking lame. You can't fuck with Kuno. Fuck right. You can guess. Yeah, that's right. Kuno's dad doesn't give a shit about that. Fuck. Yeah, and it's... Yeah, pig. Kuno does... Задание.
East Delta Commerce Center. This button. This button looks new. I wouldn't. You ring. What an ominous name for a hair. Silent. They have fell. Silence. No. Oh, sorry, officer. Officer, I just... Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. This is precinct. Just a moment. 10-4, come in, officer. Over. 10-4, sir. Sorry, but I... 10-4. Orders as your orders. Roger that. This is precinct. It was... Her voice... Gottlieb, what is it now? What? You want me to do blood work for you again? Tell you just how bad things really do that. It's not... Cyanoacrylate is superglue. And you survived it. Even better. Mm-hmm. Anything else I can... 57. In the cabin, you... Так, запись мы получили. Good morning, comrade. Yeah, remix time. A hand on his ear. Wow, did you get the... A great excitement is bubbling to the surface within him. This is... Listen, I'm just going to show it... Готов. Disco Elysium попёр. Wow, here's that. It's a science match. Now, if only we had the beat for the full assault. What is this? It's good. How did you guys do that? Как вам удалось? Удалось? Я просто случайно нашел. Ты права, просто невероятно, как гармонично было читается. Должно быть мы чем-то. Yes, but what if Van Eyck based his remix on some forgotten local melody? Like a folk? Nah, to me it sounds like classic Van Eyck. I don't think he needs any I think it's just happenstance. Chaos in action. Contingencies of our limit. Noid's right. Egghead's technical talent. No. This is definitely part of the same song. Something mysterious is going on here. Ван Эйк же где-то неподалеку. Be how it may, if it fits, it fits. Bring up the volume. What about the bass? Do you have any ideas for that? Yeah, I remember. You said it needs more bass. Соль за этот сумасшедший звук, который получила сон только. What about that compressor Andre was setting up? Don't be too hard on yourself if you don't figure it out. I think that... But it could be hyper hardcore! Yes, what is it? Yo, man. Welcome back. Oh, hey, man. It's good to see you. Goodbye, officer. Hey, man, it's good to see you. Goodbye, officer. Good morning, comrade.
comrade! Yeah! Hardcore! Добавьте хардкора музыку. Good morning, comrade! Good morning, comrade! Чё, бесконечная техника, что ли? Good morning, comrade! Good morning, comrade! Good morning, comrade! Yeah! Sidechain the beat. Listen, you can use the compressor to select between which track it's compressed. The compressor controls the gain based on the level of the signal on the aux sidechain input. It will allow maintaining a loud sound. Sidechaining it, you said? Then he puts on his headphones and his eyes go wide. Wider than they've ever gone on drugs. He starts jumping up. Hey, what did you do to Egghead, Cop Man? Did you break him? Are you ready? Noid straightens his back, ready for the... I was born ready, Ed. Жара. The audio assault is glorious. The speed freak dances on the stage. This is beauty! This... What in the world is going on? The way melody and bass flow together. It's unnatural. Introducing the ultimate... God damn it! This dance club idea might just... DeLorean Church! This is it. This is a new era. Who will be the innocence of heart? Oh, hey man, it's good to see you. Goodbye, off. Oh, hey man, it's good to see you. Наконец разблокировалась эквилибристика. Goodbye, officer.
Где у меня шмотки на эквилибристику? Плюс эквилибристика. You close your eyes and vacate your skull, leaving your brain to work. Total darkness. You sink down the darkest fathoms of your own. Here it will begin. Who fucking cares? No, not orgasmic. Oh, don't worry. The music's still there. This is a pivotal moment. Nothing. Just... It comes to you like a blue whale. You sense it stir the tranquility of the deep. A single note. This is where the beat plunged. I'm gonna let you in on a little secret. Every vertebrate to rule the world. Yes, it's all true. From what I can see, it's about to bust a move. Foolhardy! Do you even know what's happening on the surface? With your eyes still closed, the first thing you feel, all the way back in the pivoting darkness of your own torso, is warmth. You have become a triumph of rhythmo. As you open your eyes, you should scream. Hyper. You have become a flawless interlocking mechanism, a flesh and bone approximation of the throb coming from the speaker set of the one eggheads, entirely, rigidly, imbecilic, without pity or free from self-awareness. No deliberation, only, and I mean only. Oh my god! No way! Твою реакцию Харкона себе удивление быть того не можешь. Как читал под нос. Еще как может. With his reel-to-reel mixer blasting the anthem of a future that will... He throws a screwdriver and a bunch of drill chucks into the corner and explodes into dance. What he lacks in sharpness. The young woman lifts her headphones up slightly. Asil, aren't you going to dance? No, recording. The lead programmer throws the other young woman a knowing glance before turning her attention back to... She's still at her mainframe, pressing a button. The young man immediately bounces up and down, then assumes the same dance pattern, embellishing it with... What's going on here? Delinquents. This is clearly a Code 31 emergency. Зовите подмогу, код 31. The lieutenant squeezes the bridge of his nose. The light is obviously having trouble adjusting to this new reality. A Code 31 emergency? Really? Запрашиваю подкрепление на танцпол быстрее. The lieutenant crosses his arms with a bemused look. What's happening? Что происходит? Good for you. Rock on then. Somehow, you managed to hear him sigh. What? Come on, hurry. Ладно. Did that just cheer him up a bit? Could be. It feels Ну давай, like чек. Cracked a little small. Давай, 72%. Чекай. What's Сука! than a little bit of? Excuse me, what? No. Stop immediately. Stop dancing and apologize. Dance? Monkey fuck. Then a breath of cold sea air fills the church as the lieutenant opens the door and steps out.
the dynamic motion of your flame, you feel as if turning on the hyperdrive. Here we go. Hardcore feels the sound above my head. Music pounds through the beats that you have your grip. Not sure, but could be. Maybe your memory loss. Why do you get all Besides, you'll then Два раза you чекни. already know. It really is. Oh, there you are, man. Don't worry. Don't know what happened between you guys. Give him a moment. See, this is why you need distilled water. When exactly did you lose consciousness? When you started shaking or when you... 30 minutes or so. Nah, you just rave too hard. The beat gets so hard, you know, and you were... It did look like you... Yeah, sounds like a seizure. And you probably had a more massive one a few days back. You might be imagining it, but it feels like Egghead turned the... Man! Now imagine if we could do that, right? But with like an end of human development. All right. You're absolutely beat. Goodbye, Oh, the god of dark. Goodbye, officer. Yes, what is it? Ну, придется возвращать Кима, что ли, получается? Обидно. Ким, дружище, ну чё ты? It's colder outside than you were expecting. You see the lieutenant standing there, a small cloud of white. He turns to you, but says nothing. He's waiting to see what you do. For God's sake, say you fucked up. Please. You think? Yes. And? The lieutenant stares, impassive. What are you? A petulant child? He expects you to apologize. Зря. Я извиняюсь. Let me ask you something. What do you see when you look at me? Очкарик. Очкарик. Брат. That's what you are supposed to say, of course. But do you know what you didn't say? Revacholian. I don't suppose anyone ever questions whether you belong here. Whatever your faults, you're a solid detective. I was born here. I grew up here. It's the only home I've ever known. And there's a good chance. But to most of my countrymen, I will always be some monkey fucker. Мятый напарник. The lieutenant's not comfortable with emotional openness. Well, good. Because we are partners. Now, I have some personal matters I'd like to get in order. If you don't object, I'm going to leave the rest of the day's investigation to you. Try not to break anything while I'm gone. I'll see you in the morning, detective. О, мы наконец-то одни, серьезно. Неужели, блин, я так ждал, пока он от меня отъебется. Ты мартышку ел. Смешно. Ну, женщина, чё, погнали сюда на свиданку? Aye, the sea's gonna calm down soon, I can feel it. The wind is turning southeast. What's on your mind, officer? Еще с одним алкашом.
You sit on the wind-worn wooden planks of the bench. Your feet ache. You finally stop picking your nose. The twiddling barely keeps your... Time passes. The glacial gusts... Time passed. You ponder upon an endless... Time pass, you ponder upon an endless winter that covers. The twiddling barely keeps. Так, ну, сцена ждет меня, получается. О, как лагает. А почему так лагает-то? Ничего, система охлаждения не справляется. Ну-ка, если я один, то какие-то уникальные диалоги будут. I was just thinking. There is a... Не, не будет. The stage is all... You feel a little dizzy. So, are you ready for your thing? Drama. Let me know when... The air is thick. Someone dims the lights as the music starts. Начинаем. Okay, here we go. I would often go there, to the tiny church there. Что за ботва? The smallest church in San, though it once was larger. How the realm may rest there. Down through the mist there.
toward the Seven Sisters. Toward those pale cliffs there. I would often stay there. In that tiny yard there. I have been so glad here. Looking forward to the past here. But now, you are all alone. None of this matters. No, none of this matters at all. Терпение. Я любил заглянуть в крошку церковь. A lazy applause fills the room. You feel your hands shake as awareness of your body returns to you. Торопливый, пусть он не здесь. Good. Are we ready? I want to unplug them. Last words. Вечер придет, белый парус завьется, пролетарии всех стран, объединяйтесь. Hi again, gendarme. Bye-bye, gendarme. The Copper-nado is back. What do you want? Поболтать. Yeah. What? You sit on the This case is Give me a mo. Да, я понял, бабуля. As you this must be it. Somehow, the night air, the acrid smell. No, that's just slight. Just look at this pig, sniffing about after hours. Must have slipped my mind. You know. The metal grill is cool to the touch. You can make out at least 2 voices, both male. Approximately. Careful with those now. I have it. It's going to work. I can feel it. The clang of metal reverberate. Who's there? Is that you, Maurice? Who said communist? Did we say communist? Get out of here. For a moment, What's the passphrase? Так.
Not a chance. We can't afford. Look at that! The pig's trying to break in without the pass. The metal grill is cool to the touch. The long Займитесь организацией. Hello again, officers. Have you come to admire? I don't. The bemusement in her voice doesn't fully mask genuine tenderness. There'll never be skulls, but. She. Have you this? She's making a valiant effort to come. She'd never admit to it anyway. Can't you? I haven't. Yeah. What are you gonna do? Throw me off the balcony? Ooh. She does. Shoot, piggy. You can hear. You hear. He came back. Did he say something about sausages? He said something about more. Not even close. Perhaps he's drunk. No, he's not. Are you locked out of your head? There's no response. No. This. Alright. The key's taped to the back of the door frame. Just make sure you put it back when you're done and do wash the concrete. Have fun at your underground. The two young men are either oblivious to or ignoring your entrance. Matchboxes. I think it's holding, Ulex. It is. Careful, careful. Damn. You're late. He should know the meeting starts at 10 p.m. sharp. There's a great deal of tension. Meanwhile, just a moment. Don't let them see you.
flustered, sire. Play along. Esteban, isn't that your jacket? What a coincidence. You two have the same, based on the prevalence of white Sarah Mauritian suits. It certainly looks like my jacket, Ulexus. Where did you get that, gendarme? Yeah, I'm sure you did. That's real Sarah Mauritian twill. He is neither of those, of course. He is simply a poor student putting on airs. See, Uli? He's just like Mazov. So is committed to the rights of property, also... Just a minute. Steban, Ulix, probably because they're the... You should get to the bottom of them. I assumed it was Maurice who broke into my room. There is surprise in his voice, naturally. But is that a note of excitement you also... Absolutely not. Can you imagine the look on Maurice's face when he finds out the RCM has been... He'll shit himself. And now they've sent one of their agents to infiltrate our meeting. The RCM wants to join us? Interesting. Does that mean you've... Uh-oh. No one said anything about reading. You'll just have to wing this one. Yes, a revolutionary reading group. The most ideologically advanced... There's profound consternation in his voice. Maybe he can explain himself. In the most generous sense. Yes, that... But more specifically. Comrade Steban. It's obvious they take this group of theirs We have been known to get into some spirited... Precisely. Within the contours of Mazovian historical materialism, of course. Huh. As though you can call that public. One thing you learn quickly at We are post-attendance. Exactly. The only worthwhile part of... We study all the fountains. And before that... Uh-oh. You can feel your attention span rapidly deteriorating. Your attention detaches. The voices of the young men out beyond. The way they billow in the night breeze reminds you of something. The thought is all the more get hurt, slow. And before that... But, of course, our special emphasis is... You're not familiar with him? It's pretty advanced stuff. Only Krasma... It's hard. He also happened... The young man sighs. Clinching. We think of ourselves as more often... Our stance. The SR... Though his... Good point. Are they? It's always that way. Beneath the crust of irony. No. He speaks the truth. That's easy. It's a simple... His companion can barely... No, unfortunately. The communards were hard... His companion's eyes. He's practically itching to stick that thing in someone... Yes, like that one. Can I hold it? It's heavier than I was expecting. The attitude of a priest bearing one of the holy relics. When he's finished, he returns the rifle to you with a nod of appreciation. What do you mean? This is the reading. We're in something of a rebuilding. Some of our former comrades didn't have the... Intellectual attrition is maybe the... Imagine the audacity of wanting to read a novel in a reading group. Oh, sure. But you can always join a book club if that's what you're into. We've tried recruiting new members, but unfortunately the current intellectual... Don't forget about Maurice. Whatever this turn, you could learn a thing or two from them. They're the most... It's okay for Uli to say that. The Godwald... In other words... That's why they spend all their time smoking cigarettes and writing long works of criticism that make you want to commit suicide. It is miserable. That's... You see, the Godwald... For starters, they love talking. That's right. Nota bene. They're by far... Ah, yes. The much maligned. If only... And next, you see... Iconoclast, of course. Basically indistinguishable. Cindy is... Something... Yes. But... That doesn't stop her from using... He studied... Right. It was... Basically... What is this in Simply... Susanna... For us, the question board... Of course you... Well... He just quit coming. Go ahead. The young man... Nothing. Their watch is almost with predictable results. I don't think so. Perhaps you... That's sarcasm. You've read our article. That... Well... Don't... The delicate... Hey. Well, in any case, I'm glad our piece be typical, but given... Steven. I am serious. Assuming he's even still interested, that is.
What's there to be? You've spent a not now. Chin up. You've got this. Oh, You've caught him off balance. Go ahead and take a seat. Why don't you tell us a bit about the books you're interested in? And we'll just see where the conversation goes. Absolutely. It's the only proper found. Don't think I'm familiar with it. This is a good start. They're starting to loosen up. You feel relaxed and in control. Like a river emptying into the... But then, any critical account of Dolores Day's reign has to seriously reckon with her total nonsense. The greatest thing Dolores... If you want a real critical history... is so good. Brutal. These kids are eating out of your hand, practically. Another quarter of an hour disappeared. Now you can send. But to Comrade Ulix's point, isn't there value? Oh, right. Now's your chance to end this interview on a high note. You ably summarize the novel. Even better. It's no one and grad makes you want to. In any case. Yes. And with that, here's your first assignment. You're going to fit. Do be sure to take your time with the reading. Так, надо пушку забрать. All around you, rain, the spring thaw, looking up at the sky, cold water, grey sky like great. Your shirt. You're not dressed for this weather. Sheets of the ruins of a half-sunken sea. The skies. Will you ever go there? No, you are just one of the urban coastline. Coal City, end of all love. Your hair is an oily mess flecked. There's a the great gates of the industrial hub. Behind the gates, heaps of supply. La Ducienne. Couron, a silvery. You have never been there. They Cape Side. Hallways collapse from midnight news and a yard. Rain falls onto the roof. A traffic jam. The road ascends. A rain. I have a brother in the cut. Where? To be in Martinez. Standing in the rain, looking. In the rain, your vision blurs. You wipe your. Coalition era statics hang like. These spring thaw will not last. The winter will return to Revachol.
Aye, the sea's gonna calm down soon. Our Canada. An old door, the concrete. Так, ну надо, видимо, день уже пережидать. Потому я не смог встретиться. Это все сидит. It's getting late. The bed is comfortable. The place feels. It's easier this time. Drifting off. This is for now when the pic. Так, ну все, дорогие подписчики, зрители, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите на стримы, комментируйте. Все